All right. السلام عليكم. اولا وقبل كل شيء بغيت نشكرك ماتي ماروك على الاستضافه. صراحه هذه سي اون بيل اوبورتونيتي بالنسبه لي زيتيديون باش يتعرفوا شويه على شنو تيطرا في لا ريشيرش و ميم طون تكون عندهم فكره على النوع ديال لي زابليكاسيون اللي المات اللي تيقراو تيقدر يتخدم فيه. اوكي دونك دابخي اللي فهمت يعني نبريزونتي بلونجلي دونك تيلقى لي عمر. اوكي غنحاول نخلط الا ما فهمتوش شي حاجه رفعوا يديكم دونك اوكي. غنبريزونطيك مزيان هاد المره. Donc, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avec moi, Dr Yassir Jedra. Dr Yassir Jedra a eu son bachelor en NCMAC, puis il a eu son doctorat of Electrical Engineering à KTH à Stockholm, puis il a continué son postdoc au MIT et maintenant il est au poste de professeur, associate professor à Imperial College of London in Machine Learning. Je vous prie de... S'il vous plaît, accordez les caméras sur le devoir. Okay, donc نقدر نبدا دابا. All right, so I will start by presenting some of the ideas that relate to reinforcement learning. But before starting, I want to take the opportunity to kind of talk a little bit about AI to sort of situate actually where reinforcement learning fits into the narrative of AI. So artificial intelligence, I mean, it's the talk of the hour. I think all of you have heard of it. You have used it in some way or another. So where do we see AI? I mean, AI has been quite impressive recently. We have been seeing it in so many fields. I mean, ranging from strategy games, so with the invention of AlphaGo, so it's a system that is able to play the game of Go, a strategy game, like incredibly well. We've seen it in applications like molecular biology, so with AlphaFold, which has just emerged like in the past years, and even like the founders of DeepMind, who kind of were behind the invention of AlphaFold, they got like the Nobel Prize. Some of them got the Nobel Prize. More specifically, Demis Hasseby has gotten the Nobel Prize for that. But it's also useful in contexts like weather forecast or cell biology, and perhaps more recently, large language models, which I believe all of you have maybe tried. So hopefully you've played with it at some point. And also in programming. So actually, maybe you don't know this, but right now there's a intense research going on about using large language models in order to kind of generate code that is correct. And also in robotics. So there is also applications of AI in robotics. But with all of these applications, I guess the question that stands out is, where does RL fit in all of this, right? What I want to say is that RL doesn't always apply to all of these problems, but only few of them. So generally speaking in machine learning, so I chose specifically not to use AI, but more like machine learning, because that's kind of the wording that we use for research. So what are the typical machine learning paradigms? There are a couple of them actually. So there is supervised learning, unsupervised learning, and also reinforcement learning. So what is supervised learning? So in supervised learning, we usually have a couple of data with labels. So for instance, here we might have an image of a dog and a label with that tells us that this is a dog. Another image of a cat, which tells us that this is a cat. And we have a bunch of these data, right? And what we want to do is design some sort of system that is able to kind of tell us whether an image corresponds to a dog or a cat. So that would be supervised learning. In unsupervised learning, the difference is that we don't have labels.
We don't know whether an image of a dog is actually a dog or not. And we don't know whether an image of a cat is actually a cat or not. What we have is just images, and we need to somehow do something about that. So for instance, one example of that is clustering, right? Like you might have a couple of images and you want your system to kind of classify or cluster these images based on some similarity between these images, right? So for instance here, like a good clustering algorithm might be able to cluster images of dogs together and images of cats together. And then you have reinforcement learning. So that's the other paradigm. So in reinforcement learning, what happens is that it's something that operates in an open loop, in a closed loop, to be sorry. So it operates in a closed loop. So what we mean by that is that we need to create or invent systems that are able to take as input some observation of the world, and they're trying to make a decision based on that observation. So for instance here, if I give you like the common game of tic-tac-toe, which I believe all of you have tried at some point, let's say I am in this configuration, right? I have to, like the blue player will have to choose which circle, which position he needs to put in the circle. There are different possible positions, and the blue player has to decide. And this decision has to be made based on what he observes or she observes. So this is kind of the distinction between the three sort of paradigms. And actually, this distinction is not like clear cut. Actually, sometimes what happens is you might have AI systems that use both of these paradigms together. So if you've heard of LLMs, actually large language models, they're kind of in between unsupervised learning and reinforcement learning, so to speak. So they use something that we call imitation learning. And sometimes we need to use like a different paradigm to build like a successful system. Okay, so that's a bit what RL is about. Specifically, RL in general is about teaching agents to learn how to make decisions based on observations of the world or the environment. So typically you have an agent that is interacting with an environment. What we mean by interaction here is that the agent is going to make a decision, it's going to influence the environment, and then we're going to observe something. And that observations is going to be the basis for the next decision. So there is a closed loop system. And in the game of tic-tac-toe, I mean, basically your agent could be your learning algorithm. Okay, so initially they will observe the first configuration of the board, and then they will have to play some actions. So they will have to choose where to put the circle. And then after that, the environment, which here corresponds to the adversary, so that's the player I'm playing against, will choose a cross somewhere, right? And once they choose that cross, it will be fed again to the agent to make a decision. All right, so I hope now you have some sort of idea about what is RL, but I want to take the time to kind of describe where exactly RL shines. What are the successes of RL? Actually, recently RL has been really successful in a couple of applications, notably solving the game Go. And this is quite impressive. I will eventually tell you why it's impressive. But it has also been used in robotics. So there are these cool applications where you kind of see like a quadruped kind of moving and being able to do some tasks that resembles what an actual dog will do. And this has been done using RL. As for LLMs, actually, large language models are also based on well, not entirely, but they also rely on RL, and specifically for alignment. So what do I mean by alignment? I will come back to that eventually, but essentially you want your large language models to generate a text that is acceptable by humans, okay? We don't want it to say stuff that is rubbish or not acceptable. Okay, let's talk a bit about AlphaGo. So AlphaGo kind of emerged in 2017. I think that was the boom of RL. It kind of
showed the word that actually RL is useful. I mean, before that, I can't really tell whether RL has been quite successful, although there has been some uses of RL. But it's only until 2017, this was actually published in 2016, where the word kind of discovered that actually RL is quite impressive. And this was done to kind of solve the game of Go. Essentially, when trying to solve games, we typically, the way it works is that there is a player and there is an adversary, right? So the way these systems work is that I take a decision, you take a decision, and there is some sort of tree that kind of builds up based on what decision you took. So let me make that more clear. So again, in the case of tic-tac-toe, which is quite simple, the adversary kind of played a red cross, let's say in the middle, in the center of the board. And then the agent will have to make a decision where to put the next circle. So there is a lot of possibilities, right? There is 1, 2, 3, 6 possibilities. And for each possibility, the agent has to kind of guess what the adversary will do again. And again, that opens up the floor for a couple more possibilities. And again, the agent has to decide what to play next. So you see, there is some sort of tree that builds based on what decision I made, what decision the adversary made, and this tree kind of increases in size, width, and depth. So essentially, for the agent to make a good decision, they have to choose the position which will be the winning move, right? It might not always exist, but ideally the agent has to decide what kind of score they should give to each move. So here, for instance, in the final stage of the game, you could see that for the agent, the winning move would be like the top one, right? So they should essentially assign like a good probability or a good score to that one. But the problem generally in RL is that the number of possibilities kind of grow exponentially depending on the complexity of the game. And in the case of Go, one of the biggest challenges is that the number of board configurations is roughly 10 to the power 170. That is huge. 10 to the power 170 is extremely huge. It essentially means that if you were to search in a brute force, so you kind of try to evaluate every possible action, you will run your algorithm or your system, it will never end. It will take forever. It will never end, basically, because that's an extremely huge number. And just to give you an idea of the order of magnitude, so if I were to ask you what is the number of atoms in the universe, it's actually way smaller than that number. It's 10 to the power 80. And that's the number of atoms in the universe, roughly speaking. Okay, so what this really means is that to solve the game of Go, you will have to be able to search in this big tree somehow in a clever way so that you find the best decisions and beat the game, okay? And at this point, you might be wondering, like, why do we care about games, right? Like, who cares about games? What really happened is that when DeepMind invented AlphaGo, they kind of showed or essentially tried to give a proof of concept that RL can beat humans, because what happened is that they made this system play against one of the leaders or the champions in the game of Go, and the system managed to win. The algorithm managed to win. But it wasn't the end of the story. Actually, what happened is that they managed to improve upon the algorithm, so that gave birth to what you call Alpha 0 and then Mu 0. And essentially, they developed, based on similar ideas, the algorithm called, or the system called AlphaDev. So what's really impressive about AlphaDev is that it's actually able to generate algorithms that are faster than standard algorithms. So I don't know how many of you are familiar with what is an algorithm. Maybe with a show of hands say that I know what is an algorithm. If you don't, say, well, don't show your hand. Okay, I see a couple of hands, so that's good. I realized that in high school, you still don't see what, or kind of learn what are algorithms.
But actually, all of you already know what is an algorithm. You already use it in your daily life. And even in maths, for instance, if I were to ask you, what is, I give you like a second order equation, so x squared plus, I don't know, ax plus b equals 0, and I ask you to solve this equation, you will execute an algorithm, right? You will compute the discriminant, and then based on that, if it's positive, if it's negative, then you will compute the solution. You're essentially just computing or executing an algorithm. So you already know what are algorithms actually. And not only that, but if I were to tell you about, okay, how do you make ate, all right? So ate, usually you follow a recipe, right? So you have ingredients, so that would be the input of your algorithm, and then you have a sequence of instructions that's the recipe, and then you follow that to get ate. So it's essentially just a matter of executing a sequence of instructions. So that's essentially what an algorithm is. Okay, but enough talking about AlphaGo and games. I want to discuss a little bit the successes in robotics as well. So in robotics, what ends up happening is that the environment you deal with is slightly different. So it's not a game anymore. It's not a game engine, but it's more like real life. It's the laws of physics, mechanics, and basically you have a robot that has to decide like how much acceleration it has to use, like to sort of move its hands and so on. And what happens is that the robot will essentially just decides what acceleration, and then the laws of physics will apply, and then it will receive through sensors its position and joint acceleration. Okay. All right. Okay, sorry about that. But I think, yeah, I wanted to kind of show these kind of animations, which are really cool because they kind of tell you like what happens when you try to use an RL algorithm. So what usually happens is that initially, so there is a couple of ways to do that, right? Like sometimes we have access to simulators, like games, for instance. So here we have like a simulator, which you can see like a virtual simulator just on the left. And then in the middle, you kind of see what happens when you try to use this. For instance, what happens is that you would learn an algorithm based on the simulator, and then you will try to use that algorithm in real life. And what happens is that you end up having mistakes. So this kind of mistakes is very normal in RL. So what ends up happening is that you have to learn eventually how to make the robot walk. So here they're using a couple of tasks. So dog pace, we're essentially trying to teach a robot how to move like a dog. And as you can see, there is a couple of mistakes that happens. I will come back to this eventually. And now regarding LLMs or large language models, so for LLMs, in general, once you train like a large language model, you often need to kind of align it. So as I mentioned earlier, you don't want your LLM to generate text that is unacceptable. This is called alignment. For instance, let's say I have a pre-trained LLM agent and I give it a task, which is write me a poem about the history of jazz. So the LLM will get that, and it will generate, let's say, 2 poems, right? Y1 and Y2. So these are 2 poems. And then usually you would have a human annotator, an expert. He will read the 2 poems, and will have to decide whether poem 2 is better than 1 or the opposite. So in this case, for instance, it will tell us, like the expert, human expert, will tell us that Y2 is better than Y1. And then that information will be fed into the LLM system so that it can self-correct. So that's one way in which RL is actually used in LLMs. And this is very important because sometimes your LLM agents, when trained on the entire web, they can generate text that is maybe racist, that is maybe disrespectful, and then you want to make sure that they don't generate such type of text. Okay, so I think I'll move next to
some of the parts where we will be starting to talk a bit about mathematics. So far, I've just told you about all the stuff that RL can do. So there has been a lot of successes, and mainly the reason of telling you about that is to show you that people care about this domain because of the potential, well, essentially the applications where it works well, but also because of the potential of reinforcement learning in other application domains. Okay, so one of the key problems that happens in RL is actually this issue with exploration and exploitation. So if we go back to the example of tic-tac-toe or strategy games, what happens is that you have this really huge tree that kind of defines all the possible moves. And when you have that tree, what you're interested in is winning, basically. So you want to end in a state where essentially you won. So you have to search in this tree for the best move, for the best sequence of moves. So basically what you need to do is learn which moves lead to a win and which moves lead to a loss. So how do we do that, right? So typically an RL agent needs to learn that if it needs to be, if it wants to be like a good agent. You need to learn sort of what move is bad and what move is good. This sort of says that you need to kind of explore all of them, but actually that's not quite true. What happens is that you need to be clever enough to kind of detect whether certain moves are similar or not, and this requires some mathematics actually. So the question here is really how can we solve this using mathematics? And as it's actually quite obvious, the answer is yes, mathematics can help with this, but I'll tell you how. Okay, let's now move to something we call multi-armed bandits. So multi-armed bandits is essentially a toy problem in RL. What I mean by a toy problem is like a small RL problem that we use to kind of gain intuition. To build intuition in order to build like good algorithms. And it helps us to reason about exploration and exploitation. So what is a multi-armed bandit problem? So I'll give you yet another example. And actually this was the original example that kind of proposed essentially the bandit setting. So let's say that at every month, T, at the start of the month, a patient comes to you, someone who is sick. It comes to you with some symptoms, let's say, of the flu, and you're a doctor, right? And let's say you have two treatments, okay? Treatment A and treatment B. And you have to choose one of the treatments to suggest to the patient. And then by the end of the month, the patient will come back and will tell you whether they're cured or not. It's a very simple setup. The problem is that like out of the two treatments, one is better than the other one, but you don't know which one. It could be treatment A, it could be treatment B, but we don't know. The doctor doesn't know. So the question really here is, how should the doctor suggest treatments? What kind of strategy should the doctor follow in order to give the best treatment? The underlying assumption, which the doctor believes in, is that one of the two treatments is better than the other. Okay, that's the only assumption we will make here. All right, so again, as I told you before, it's an RL problem because you have this loop. You know, the doctor makes a recommendation, the patient will test the treatment, and then they will come back and say, oh, I am cured or I'm not cured. Well, it turns out that the doctor maybe knows a little bit about probability and statistics, and so the underlying idea is that, let's say that if the doctor only recommends treatment A, we know that on average that treatment is going to converge to a mean, okay? So we'll call that mu A, so that would be the mean of treatment A. If the doctor were to only recommend treatment B, then the average will converge to mu B. So in probability, this type of convergence, we'll call it the law of large numbers, actually. I don't know if you've heard of it.
But essentially, when you average a lot of things, it kind of converts to a single point. Okay. Okay. I don't know what's going on. All right. Okay. So what I told you is that okay, there are two treatments, and now I want to ask you a question. Let's say an oracle knows that treatment A is better than treatment B. Okay, so an oracle knows that treatment A is better than B, but the doctor doesn't know. So how should the doctor? What kind of strategy should he follow? Let's say for T months. Okay, so we have a couple of possibilities. So possibility one is you recommend A for the first T over 2 months. And then for the remaining T over 2 months, you recommend B. Or maybe you just recommend A and you don't recommend B. So that's option 2. Or you recommend B for T months, but not A. Or you have to do something else. None of these is a good option. So I want you to take a minute to think about this and tell me what with a show of hand, I will ask you, okay? So who thinks it's 1, who thinks it's 2, who thinks it's 3? So take a minute to think about this. Let me know what you think. Okay, I hear some chatter, so I guess you're kind of thinking about this. So who actually thinks that it should be option 1 with a show of hand? Okay, so I can't count, but there is a couple of you, okay? So who thinks it should be option 2? Okay. Who thinks it should be option 3? Oh, you're choosing both? All right. So who thinks it should be option 4? Okay. I guess the majority are choosing option 4. Okay. So, well, the good answer is actually option 4. It's not obvious why. I understand, but I think it's good to think about it. So first of all, I'll tell you why none of the options are good. So the first option is not good. The reason why it's not good because okay, that's slightly more difficult to explain why, but I will explain it later. For now, just believe me, it's not a good option. Option 2 is not good because even though it seems that we know that the treatment A is better, so you should recommend treatment A, it's actually not a good option because the doctor doesn't know that. Might as well choose option 2. So from the doctor's perspective, he doesn't know whether it's option A or option B. Okay, so he might choose whatever. And in either cases, it's not a good option because it's not a clever strategy, right? And the good answer is actually 4 because you need to do something clever. And that something clever, I'll tell you about it. Okay, so for that, you need actually to do some sort of statistics and probability for that. But I'll tell you what is that exactly. So I know that the equations, they look a little bit difficult, but essentially, remember that you have 2 treatments, right? Treatment A and treatment B. Let's say that I have the ability to kind of compute these intervals. So if you look at CA, it's an interval, right? It has a lower bound and an upper bound, and the same for CB. So the interval corresponding to treatment B. So usually the way we think about these is that these are like confidence intervals. We believe that the correct mean is somewhere in those intervals, right? So mu A, for instance, is in the blue interval, and mu B is in the green interval. That's the only information we know. We don't know where exactly in the interval it is. All I'm saying is that you will be able to construct these intervals. And the way to construct these intervals is using some statistics and probability. And let's also say that as you can see, the intervals is centered around this mu hat. So that would correspond to the average
that you of the observations, let's say, or the outcomes of the treatment A up to T, and then plus minus some bonus. Let's call it bonus. Okay, so that's psi A. And basically, what happens is that if I happen to recommend A in the next month, then psi is going to decrease. So it's a decreasing function in the recommendations, essentially in the number of recommendations of the corresponding treatment. The same for B. Now, okay, so what does it mean that psi A of t is larger than psi A of t plus 1? It means that if I choose A, then the interval will shrink, right? So that means that the blue, let's say I choose treatment A, then the blue confidence interval is going to shrink. It will become smaller. So now that you know this information, what do you think would be a good strategy now? I mean, if you look at the two intervals, like from the perspective of the doctor, he just knows that one of the confidence is going to shrink if they choose that strategy, right? Okay, so I'll spare you the details, but essentially what happens is that you will choose the treatment which maximizes, which is like the upper bound of the two confidences. So in this case, it's A, right? And why is that a good idea? I mean, remember, I told you that the interval will shrink when I choose that action. So in the previous case, you see the blue interval was quite large, and it also had the upper bound. So when I chose that one, it kind of decreased. And now suddenly what happened is that the upper bound of the blue confidence interval is smaller than the upper bound of the confidence interval of treatment B. I hope I didn't lose you. I mean, it's kind of interesting to notice that this decrease only happens because I just chose treatment A, right? Now, according to the algorithm, in the next month, what I should do is actually choose treatment B this time. And if I do that, well, the interval might shrink again. And remember what I told you before, I know for sure, because of math, that actually the true mean, mu A, belongs to that blue interval, right? And the true mu B belongs to that true interval, green interval, right? Now, yes? So in simple words, the doctor is going to recommend A for less than T over 2. Yeah. For T larger than T over plus 2. Smaller. Oh yeah, I mean, starting from T plus 2, if you look at that, I mean, you see that the upper bound now became the blue, right? Yeah. So it's always choosing the argmax, so the maximum. Right? So what happens at this stage is that the doctor will always choose the blue treatment. And the reason why is because the confidence intervals, they're no more overlapping. And because there is no more overlap, the doctor should just choose treatment A forever. So that's kind of the strategy. So this strategy is actually called UCB, so upper confidence bound algorithm, basically. And you might be wondering, like, how is this related to AlphaGo and so on? Well, actually, if you remember, in AlphaGo, we had a lot of moves to choose from, right? And you can sort of build similar intervals for that. When you do that, you no more operate like in a single setting where you just have two options, but you're essentially choosing options like in a tree. So it kind of gave birth of what we call Monte Carlo tree search. So we're essentially doing search over a tree based on these ideas. Okay, so that's kind of like how you solve that problem, but I'm nearing the end of the presentation, and I want to give you sort of a brief history of where all of this came from. So actually, multi-armed bandits were introduced in 1933. So that's almost 100 years ago. And that was the paper. It was done by William Thomson. So he introduced an algorithm that is called Thomson sampling.
it's not a UCB style algorithm, so it's a different type of system, okay? So he introduced this in 1933, and of course there's a lot of statistics and probability behind. And then it took roughly, I think, maybe 50 years or so for someone to come up with a better algorithm that is actually the best way you should do things. And that's Lai and Robbins. Robbins is quite famous actually for other things that you might discover, I guess, in the future. But essentially, Lai is kind of an impressive figure actually in the bandit literature because he kind of solved the problem. So in 1985, he solved the problem. So the bandit problem, he came up with essentially this type of algorithms. There was, however, an issue. So his algorithm was kind of optimal in a theoretical sense. So just with math, it's optimal. But is it practical? It took actually some time before coming up with practical algorithms. And in this case, maybe just 17 years or so. So this was the UCB style, as I have explained it, like with the bonuses. And that happened in 2002 when well, actually, there were a lot of papers around that time. So I didn't put I think this was the original one, but they came up with this idea of using UCB with bonuses. So the bonuses that I'm talking about is actually that function psi. And I forgot to mention it, but actually psi, it kind of behaves like that. It's roughly 1 over the square root, the number of times you have used the corresponding treatment. So that's how it scales. How do you derive that? Well, use some statistics and probability. So UCB was kind of that algorithm. So that happened in 2002. In 2006, people realized that they could use similar ideas for doing tree search, to search in a tree for the best thing. That took some time. I mean, well, not quite, but well, just 4 years. Once they realized that, eventually it came to the conclusion of AlphaGo, which happens in 2016, where people used this kind of idea, in addition to other ideas, it's not the only idea, to solve the game of Go. And that's the impressive part. And as I told you, if you were to run a simple algorithm, it will take forever. So what I mean by a simple algorithm, an algorithm that does brute force, it just searches over all possibilities in the tree. So that algorithm is not going to finish. If I run it now, it will take, I don't know, forever. But UCB style algorithm, I mean, this idea of Monte Carlo tree search, it was used to build this algorithm that is AlphaGo. And for me, that's kind of an impressive thing. And as you can see, all of this started with mathematics. So this is just to tell you that even though you might see all these systems, you might think, okay, what is the use of mathematics in all of this? Well, actually, it's quite, as I told you, there is a whole history that kind of led to what we have right now. I don't know if you still need this type of mathematics in a few years. I mean, things are moving really fast. But the important thing is that you, like in the future, when you choose courses, I mean, the most important ability you learn is actually the ability to learn new things and adapt. I mean, all of these people, they had to like dig into research and, learn new stuff that might not be like their strong suit. So for instance, I mean, the people who invented AlphaGo, I mean, they were not statisticians or probabilists, but they still dig into this kind of ideas and so on. Yeah, so I think that brings it to the end. And if you have any questions, I'm happy to answer. So thank you, Dr. Yassir, for your very insightful and interesting presentation. So please, if you have any questions, raise your hand. Si vous avez des questions, levez votre main et un micro viendra vers vous. تست الميكرو خدام تست هكا شكرا لهذه البريزونطاسيون. المهم I know
mathematics with technology, but I don't know what you do when example ChatGPT or AI for mathematics comment what trouve ChatGPT what en arabe رياضي دابا الرياضيات شنو كيدير داخل ديال تشات جي بي تي. اوكي يعني تتسول شنو الرياضيات اللي تيخدموا في شات جي بي تي وكيفاش تكون حيتاش دابا تكون تشات جي بي تي معلومات ولكن كيفاش داروها باش كونوها معلومات. اوكي سؤال مهم. صراحه ما هضرتش بزاف على شات جي بي تي. النقطه الوحيده اللي هضرت فيها على شات جي بي تي هي فاش هضرت على اوكي هاد جو بونس سلايد ياك. اون غرو شات جي بي تي الطريقه باش يخدم هو تعتمد على الرياضيات بطبيعه الحال. النوع ديال الرياضيات اللي تعتمد عليها عندهم علاقه بالوبتيميزاسيون. لوبتيميزاسيون تنظن نتوما في الليسي مازال ما قريتوها مزيان، مي صراحه سي المهم واحد الحاجه اللي سهله بزاف. وباش نشرح لك شنو تعني، الا عطيتك واحد لا فونكسيون ياك داله، وديك واقيلا نتوما تقراو بالعربيه ياك، دونك فونكسيون اوكي صافي. الا خديتو واحد لا فونكسيون ياك وبغيت تلقى المينيموم ديال ديك لا فونكسيون، كيفاش تلقى داك المينيموم؟ الديريفي سي تري بيان. كاين جينيراليزاسيون ديال الديريفي دي فاريابل اللي عندهم بليزيور بون دي فونكسيون ا بليزيور فاريابل، تنقدروا نخدموا بالاوبتيميزاسيون في ذاك لو كا، وتنقدروا جينيراليزيو الديريفي تو سا. وفي هذا لو كا باش نلقاو المينيموم تنخدموا شنو تسميو لوبتيميزاسيون، دونك دي ميثود دو غراديون كيف تتسمى. دونك لي ميثود دو غراديون تيتخدموا بزاف في لونترينمون ديال ديب ليرنين مودلز. مي افكتيفمون لوبتيميزاسيون ماشي هي الحاجه الوحيده، تنخدموا في نفس الوقت تا ستاتيستيك والبروبا. اون فيت جينيرالمون فاش تبغي دير لوبتيميزاسيون واحد الحاجه مهمه هي خصك تلقى شنو هي ديك لا فونكسيون اللي غاتوبتيميزي اولا، وديك لوبتيميزاسيون ديك لا فونكسيون اللي غاتوبتيميزي عاده الناس تيخدموا في لو كا ديال مثلا الالاينمنت تعتمدوا على الاغال، حيت الاغال تنحاولوا تنموديليزيو دي بروبليم ياك، و ان سيغتان مومون تنقدروا نكونسترويزيو ديك لا فونكسيون اوبجيكتيف تنبغيو نمينيميزيو. دونك تما في ذاك لو كا تنخدموا الاغال، والاغال تما تعتمد على شي حوايج بحال الكونترول، والكونترول تعتمد اون بلوس اون جينيرال تعتمد على لوبتيميزاسيون، l'analyse شنو اخر، وبيان ايفيدامون خصك تا ستاتيستيك والبروبا. دونك دوك لي زوبجيكتيف عاده تعتمدوا على ستاتيستيك، بروبا، اناليز، l'algèbre linéaire, les limites, les suites. هادشي كامل نورمالمون تيتخدم. بون صعيب باش نعطيك بالضبط فين، ولكن تيقني راه تيتخدم. Assalamu alaikum, Dr. Yasser. Thank you for the presentation. It was quite interesting. I have just two questions. The first one is, so when we talked about the example of the doctor, so necessarily we do have a feedback, if I understood correctly, so either the patient is cured or not, but I don't seem to understand where does it appear. So either in computing mu A or mu B or psi. So that's the first question. And the second is, so once we do have that, how do we apply the same thing for AlphaGo, for example? Since, well, here typically we just have an answer of either 1 or 0. But in AlphaGo, we don't have that. So if the player chooses to play a certain move, we don't have the answer. So basically, I don't see how it solves the exponential problem of the many possibilities. Thank you. اوكي. هو في الحقيقه بصح سي فري ما وضحتش مزيان زعما كيفاش تنخدموا داك الفيدباك، ولكن الا شتي في السلايدز
هنا فاش ديفينيت لا موين وقلت لك هاد لا موين كونفيرج الترو مين. اون غرو هنايا الفيدباك اللي تاخذ هو الريورد اللي اون فيت اون برينسيپ الفيدباك اللي عندك هو واش داك البيشنت برا ولا ما براش. هذا هو الفيدباك اللي عندك، و سولون لاكسيون اللي خديتي مثلا لا بروبوزيت تريتمنت اي تنشوف واش الريورد واحد ولا زيرو. هذا هو الفيدباك اللي تناخذ. دابا كيفاش تنخدم هذا الفيدباك هو النقطه الاخرى. دونك اولا تن اوكي ما هادشي ثقيل شي شويه، مي اون غرو داك الفيدباك اللي تناخذ تن اون فيت هو اللي تنخدموا باش نكونسترويزي دوك اللي سميتهم كونفيدنس انترفالز. دونك لا كونستركسيون ديال دوك الكونفيدنس انترفالز معتمده على داك الفيدباك اللي خديت دوك الريوردز اللي شفت. وداك الشيء علاش في هذا لو كا هذا مثلا لا لاحظتي داك الكونفيدنس انترفال اللي سميتو سي اي اوف تي اون فيت سا ديبون على لي زوبزيرفاسيون اللي شفت جوسكا تي. دونك جوسكا تي شفت بزاف ديال لي زوبزيرفاسيون وخدمت دوك لي زوبزيرفاسيون باش نكونسترويزي هذا الانترفال. وهنايا تقدر تشوف بانه بون ما فريمون ما وضحتش منين جات هاد لا فورمول، مي اون غرو ديك بسي اوف اي اوف psi of a of tau en fait c'est à peu près 1 sur la racine ديال le nombre de fois اللي عطيت treatment A. دونك يمكن لك تشوف بانه لا كاليتي ديال ليستيماسيون ديال داك ميو A تديبوندي من شحال من مره ريكومونديت داك treatment A. دونك هنا فين تنخدم الفيدباك اون فاين. اوكي دونك جو بونس هادشي ما عرفتش سا ريبون la première question. بالنسبه لا دوزيام كيسيون هضرتي على لو كا ديال الفاغو. alors في لو كا ديال الفاغو سي ان بو بلو كومبليكي مي ليدي ديغيير سي ان بو باغي. هو اللي تيوقع خصني نرجع شويه لدوك لي سلايد اللي فيهم ديك تري. مي يمكن لك تعتبر بانه في كل نو في هذه التري هذه تنعتبر بان لي بون باغ اكزومبل في هذا لو كا هذا ياك في هذا لو كا هذا عندي 6 ديال لي بوسيبيليتي ياك 6 ديال بوسيبل موفز. بالنسبه لكل موف نعتبرها بحال واحد الاكشن. في لو كا ديال التريتمنت كانوا عندي جوج ديال لي تريتمون ياك. هنا في هذا لو كا هذا عندي 6 اي سا ديبون على لو جو. كاين لو جو اللي غيكونوا عندك مليون ما عرفتش انايا المهم سا ديبون على لو كا. و سي فري كو سي با سوفيزون يعني راه هاد ليدي بحال تتحل غير مشكل واحد ديال كيفاش غادي تختار اين موف غتاخذ ياك. ابري كاين حتى لو فيت انه تيخدموا نورال نيتوركس. النورال نيتوركس تي سون تري اكسبريسيف دونك تيقدروا موديليزيو دي فونكسيون كي سون تري كومبليكي. وفي ذاك لو كا حتى هي تتعاون شي شويه انها تمينيميزي الكومبلكسيتي ديال البروبليم. دونك بلوز او موان ديال هكا تيتخدموا في لو كا ديال الفاغو. First of all, thank you for the presentation. I have 2 questions. First one is, do you think that artificial intelligence would replace completely and/or relatively a scientific researcher? And second question is a bit personal, but do you prefer a human doctor or an AI doctor to perform surgery on you? اوكي السؤال الاول هو واش AI is it going to replace c'est ça is it going to replace humans ديال scientific researcher. je pense pour l'instant حنا مازال بعاد على داك لو كا. je sais pas واش من هنا لقدام هادشي اللي غيوقع. c'est difficile de prédire صراحه. مي بيرسونيلمون تنظن انه بور لانستون مازال محتاجين الناس مازال محتاجين بنادم يعني سا فا با اريفي دون لو بلو بروش دي طون مي بريف ما عرفتش الصراحه الجواب على السؤال الاول. بالنسبه للجواب الثاني بون الجواب سهل. السؤال الثاني الجواب سهل. غنفضل نمشي عند انسان ما غاديش نمشي عند روبو حيت اون فيت لو بروبليم هو ان هاد لي ماشين يفون بوكو ديرور يعني واخا هادشي كامل يا بوكو دو بروبليم فيهم. باغ اكزومبل في لو كا ديال الكود فاش تيجينيريو دي كود سوفون يا دي بروبليم يعني تيجينيري واحد الكود كي نو فونكسيون با كواكو سي فري كو دابا طوروا داكشي بزاف.
في لو كا ديال الروبوتيك مثلا اللي لا بغيتي شي روبو هو اللي غادي يدير لك سيرجيكال اوبريشن لا بريسيزيون ديال هاد لي روبو enfin ils sont précis mais le problème parfois تيغلطوا فهمتي هو عند بالو داك الروبو راه خصو يدير شي حاجه بخي تيدوز شي موس هكا وتنصدقوا في مشاكل Voilà. Autre question. So, first of all, thank you for your inspiring presentation. It was very interesting. I just had a quick question. Do you know of any source, article that in which we could learn a bit more about LLM and the basis behind the principle of art? Ok, c'est une bonne question. J'aurais dû نحط شي حاجة على هادشي. كاينين en fait كاينين المهم كاينين enfin ديجا كاين واحد الكتاب اللي مشهور اللي تيعتمدوا عليه بزاف هادشي ديال ال ديال سوتونن بارتو سميتو reinforcement learning يعني سهل باش تلقاه تقلبي على reinforcement learning ابري كاين دي كور بارفوا تلقى دي كور كي سون دوني جوست اون لين بارفوا تلقى ليكتشر نوتس دي بولي كوبي اللي تقدر تمشي وتكونسلتيهم دونك يا با مال دو ريسورس وسورتو فهاد الوقيته هادي ديال الانترنت كلشي مفتوح دونك سي يا با مال دو ريسورس اوكي Donc, merci encore une fois, Dr. Yassir. Et je vous demande de le remercier à votre tour par vos applaudissements. تشرح بينك براسكم. Merci.
Donc, Dr. Mohamed Nzaouia, who is at École Polytechnique X2013, he holds a PhD at MIT from the Department of Electrical Engineering. He has a postdoctoral research at Stanford, and he is now an assistant professor at the University of Al-Akhawain. So their talk is going to be around liberal arts education, a golden model for Z generation. Merci de vouloir les accueillir avec vos applaudissements. Assalamu alaikum. And thank you for being here. We're very delighted to see such a pool of bright mathematicians or future mathematicians, inshallah. Disclose? Okay. And we're here as a complement to what you guys are doing during these 2 or 3 days. And we wanted to give you a glimpse of what North American education models are, with a focus on liberal arts, which is the educational model that Al-Akhawain University follows. But I would like these 30 or 45 minutes to be rather interactive, and I'd like to open the floor first to ask randomly, or if there are volunteers, to tell us what do you guys know about the North American educational model. Most of the time we hear people saying, it's an American system, but there are more than one. So anybody who knows what American educational systems are, or who wants to talk about that before? I'm opening the floor for 2 or 3 interventions. Just raise your hand and tell us. Can we have a mic there? Hello. So for the American system, what I know is that it's a liberal arts system where there are 3 different parts. We start from bachelor. The bachelor, I think they study 4 years, and then go into get a master's degree, and then there's of course PhD. This is what I know, and I also know that in their study system they have majors, which are like the principal subjects that they study, and there are of course minors. Like for example, if you study engineering, you can study also history and philosophy as a minor, which is great for diversity and getting to know many subjects, not just studying about one. Excellent, thank you very much. I'll clarify some nuances there, but that's already a good start. Someone else? Anybody else? So I know more about the application process, but I know about the North American system of education, as there's undergraduate studies, graduate studies, PhD and post-PhD, where you can do, in undergraduate and graduate studies, you can do a major and a minor. And the learning is more based on application more than theory. Very good. And for the application process, it is different, much different than what we do here in Morocco. For international students, we should do SAT tests, language tests, and apply via Common App or the school, the college website. I guess this is what I can say. Thank you. Well, thank you. That's already a lot. That's a good information that you're sharing here. Anybody else? One over there?
Okay, so hi. I just want to clarify on a point. It's that for like if I want to do a bachelor, I can do either a PhD or a master because they consider that you're already qualified for a PhD if you got a bachelor of arts. For the American system, they focus a lot on the activities rather than academics. And yes, that's like one of the cons here in the Moroccan system is that we focus a lot on the grades instead of the persona of the student and his interests. We just like symbolize him as a grade, which is the negative. Thank you. One more. Okay, that's already quite a bit of information, and it's good to have an idea about what you guys think about the North American educational systems. But the liberal arts model in education in the American systems is not the only one, and that's a clarification we would like to provide here, because our university, Al-Akhawain University, follows this liberal arts system, and we would like to clarify and to highlight the differences, the advantages compared to other systems. So in general, in the US, there are three big categories. The big universities, be it private or public universities, those universities compete in general towards research and very narrow profiles of their graduates. There are what we call the liberal arts colleges. Usually they are much smaller with a focus on rounding up a citizen more than, or the citizen, the future leader, citizen rather than professional. And then there are the small community colleges, which are very local, small college. It's between a university and a college. We would like to emphasize today on what liberal arts are, for you to better understand. Obviously, each category has its strengths and its limitation, like any other model. But all of these systems differ from non-American systems, mostly European ones. And our Moroccan system, the traditional system that you belong to, that we graduated from as well, follows the French system, and it is quite different from the North American system. Mainly the North American system, all categories commingled, rely on delayed specialization. So usually you start common and then you specialize afterwards. Is that making sense? And then this differs between the categories, the big universities, the private or public universities, and Dr. Bin Zawiya will talk a little bit about at least one of them, where he graduated from, are research-oriented, very punctual for specific profiles. They are either vocational, meaning for very narrow profile, or professional. So you work, you get a degree for a profession. You guys mentioned earlier the system of bachelor, master's, and PhD. A bachelor's in general in the North American system is 4 years, not 3 years like the Moroccan system that is LMD, licence, master, doctorat, but our licence today is just 3 years in Morocco. AUI's bachelor is 4 years, and I will explain the differences later on. Yes, you mentioned the direct access to PhD. That happens in the American system, but it's extremely selective. Only the outstanding graduates, and not all universities allow moving from bachelor to PhD, combined PhD. But we have actually some of our graduates from Al-Akhawain who had direct access to PhD programs, and we are very proud of those. So that's the big picture, and I'll try to move now to talk a little bit about the liberal arts
its core philosophy as education for the whole person. It's not to get a job. Obviously, I will talk about AUI's model, but at ab initio, the liberal arts model was designed to prepare the future leaders, the future citizens, independently of what their job would be about. So there is something common to all liberal arts colleges, is what we call the general education. So you mentioned minor and major, that's common to most bachelors, but in addition to that, in liberal arts institutions like AUI, students get a rounded profile. So be it in the School of Science and Engineering, or the School of Business, or School of Humanities and Arts, all students have to study what we call general education component, which is almost 1/3 of your studies time. In American system, we work in credits, not in courses, but some courses have more credits than others, etc. And there is almost 1/3 of the program that is that is what we call the general education. So regardless of your major, you will be studying communication, philosophy, critical thinking, problem solving, which is required for the future citizen. The instructoral style is also different. In general, liberal arts institutions have small classes, between 15 to 35, maximum 40, compared to big universities and research universities. So that's just to position liberal arts and its strength. Many of our students actually at Al-Khwarizmi University, when they are studying, or sometimes their parents, question the liberal arts. They say, oh, I came to study computer science, and you're asking me to study philosophy, communication, arts, social sciences, history. I don't think I need that. And believe me, when we survey our graduates who are today at top positions in Morocco, in companies, having their own companies or working with the government, etc., their feedback is always the best thing we've had is the general education, because that's what makes the difference between the graduates from liberal arts institutions and other common universities. Is that making sense a little bit? Okay. Typically, a liberal arts degree is 4 years, as you mentioned. We have a major and a minor. The major is what you have chosen to specialize in, and the minor in general is different from your minor. Sometimes it could be close to, but let's say some golden combinations. For instance, computer science students generally opt for a minor in business, so as they have a rounded profile for what they aim to be or to become. Another thing that is very, very important in liberal arts institutions is that in general, they are residential institutions, meaning students live on campus, study on campus, and that allows a lot of extracurricular activities. One of you just mentioned earlier that you don't rely just on classroom. That's specific to liberal arts more than probably any other educational model, because there is a lot that students learn outside the classroom. We deem, or we estimate, that for each hour that you study in class, in the American system in general, liberal arts in particular, you have to study 2 hours outside the classroom. But there are also clubs, interpersonal relationships, networking that takes place usually outside the classroom, and it's emphasized and encouraged when all students live together. And that's very, very important. Whenever you have a residential campus. So
let me highlight that I have listed here some main strength of the liberal arts system. Interdisciplinary problem solving, and we will talk a little bit later on about mathematics as an example, and the differences in studying mathematics in different systems, and mainly the French European system versus the American one. And Dr. Ben Zawiya will highlight the main differences, since actually he's been in both systems, and he's best placed to talk about that. Adaptability for shifting markets. If I ask you today, what do you want to become, or where do you want to work? You might have an idea, but we can tell today with the very fast evolving market that your job probably doesn't exist yet. So we're not preparing you for a job. It's more about readiness. You are ready to any job, any challenge in the future. That's very different from being prepared in a narrow profile for a particular job. You don't get that job, you cannot adapt. So the adaptability has been proven. Unfortunately, the hard way during the COVID-19 pandemic, all of you lived it. It turned out in a study by an American, prestigious university, that the liberal arts graduates were the very first ones to adapt to the moving, for instance, to online work, to changing positions, to changing jobs during the pandemic. Another thing is the future proofing against AI. In the previous talk, you've been asking someone around here, asked a question about the importance of mathematics in developing AI and the risk eventually of losing job in the near future because of the development of AI. Well, guess what? The less risky profiles that would evolve and adapt to the fast evolving AI world are the graduates from the liberal arts. And I can just here read that employers in 2025 increasingly seek soft skills that you guys acquired in liberal arts. Soft skills are part of the general education profile you get. Those soft skills, I would say, shield you from the risk of vanishing in terms of employers or employees in the era of AI. The more technical you are, a narrow profile, the high risk you will face in losing your job, and your job would be taken over by an AI agent or evolution or revolution even. So I'm trying to speed up because we're not in the framework of time. There is something I would like to discuss with you, and I need your attention here, is what we call ROI and VOI. What is ROI? ROI is return on investment. You are investing on your studies, or your parents are investing on your studies, most common scenario in Morocco, and everybody is expecting a return on investment, meaning how much time do I have to spend to have recovered my expenditures back and to start earning my life decently. This is about money, return on investment. Most big universities, technical universities, prepare you for a fast return on investment. Quickly you get a job, you start gaining money, etc. But studies have shown that graduates from liberal arts institutions have a better, longer term, it's not a short term, but longer, mid and long term return on investment. ROI for liberal arts graduates, and this is not me saying it, this is a Harvard study that demonstrated that the ROI is much better or much more effective in the mid and long run for liberal arts graduates, because they have acquired the capacity to adapt to the fast changes in the job market. And most of the time,
they evolve in managerial positions. This also has been demonstrated, and we are living it in Morocco. Our graduates from engineering school, whenever we survey them, the first 2, 3, 4 years, they are engineers working in companies or they have launched their own startup. And then the same people, when we interview them or survey them 10 years later, 15 years later, most of them have moved to managerial positions, while even our training for them was more in computer science as engineers. But thanks to that rounded profile they get through the general education, they move to managerial positions. Obviously, there is another advantage that is about the value of investment. This is much bigger than the return on investment. VOI, value on investment, is very long-term, well-being, networking, lifestyle, and for that, liberal arts graduates beat them all. It's been demonstrated that graduates from liberal arts colleges evolve in the long term in a much better VOI than the others. Last but not least, I would like to emphasize on something. Usually, liberal arts colleges are not for research, meaning not designed for research. They are more about the profiling of the well-being and the well-rounded citizen and the leader of tomorrow. However, thanks to this profile, it's been also demonstrated that the best feeders, meaning those who provide profiles for PhDs, are liberal arts graduates, better than the research-based universities themselves. So this was also, I ran this research about 5 years ago at a request of our president, and I was surprised myself to find out about this huge advantage of liberal arts institution in terms of being the best feeders or the top feeders for graduate studies, mainly for PhD. I'll get back to some aspects that are specific to Al-Akhawain University. In a bit, I will give the floor now, not to consume all the time, to Dr. Ben Zawiya to give you his aspect of this panel, and then I'll come back to talk about Al-Akhawain University in particular. Assalamu alaikum, marhaba bikum hinaya. I hope you guys are enjoying your time here and the weather, even though I guess most of the snow is gone. So you miss a little bit the good time. But I hope it's a bit of a change. So one thing actually I was just wondering before talking. So one thing, so these students, are they in middle school or high school? This is high school. Okay, so you guys are in high school. So 11th, 12th grade. Okay, so you guys are in high school. So basically you guys are about to graduate, inshallah. And one thing I'm just curious. So you guys hopefully are good in math. Do you guys know what to do after? So just like quick check. Who wants to go to class préparatoire? Like raise your hands clearly. It's more than half. Okay, actually it's a bit less than I would expect. Okay, who wants not to go to class préparatoire? Raise your hands clearly. Okay, those in between, what are you planning to do? Okay, so it is indeed common. I mean, in Morocco, if you're good in math and you like math, or maybe also physics, you probably just want to go to class préparatoire and maybe go to some of the good French schools, and then hopefully your life is figured out by that time. Now, Cecil did mention quite a few interesting things about the American system, and I think the emphasis he put in the beginning about the fact that, because usually you just hear about North American universities, and you just think about MIT, Harvard, and you think these are the only good schools, but the thing is that there are different types of universities. Probably, the universities you guys know are like the top research institutions, but they're small college universities. They're not very known, but they're very good. They're very good in their undergrad program and undergraduate program, and they're very good in having undergrads getting admitted into top PhD programs. And if you just look this up, you'll figure out there are quite a lot of very good and very good colleges, but not that well known.
So this, I think, is aspect good to know, because sometimes if you hear someone not in MIT or Harvard, you think it's not a good school. But some very good small colleges, they're focused on research. They get you good, well-prepared for PhD programs, for example. So I just wanted to mention that. Now the question of French system versus American system, and how they do math and physics and science. I mean, of course, I was in both systems. I have a lot of things to say. I have some strong opinions, but they're telling me this is streamed, so maybe I should be a little bit careful. So, I mean, to be honest, both of them have advantages and disadvantages. I mean, my heart 100% goes to the American system. Because I think it has much more better advantages in the way in which they think about teaching. I'll just mention, before talking specifically about math and physics, I'll just mention two key points that I find they're pertinent. The first one is this question of competition. You guys are talking about class préparatoire. Okay, you guys have the back coming up. It's just about ranking things. For example, if you go to class préparatoire, the goal is not to learn, but it's like to get a top rank. Which is sort of weird, because it pushes students to compete, and usually not in a good way. Okay, and I usually find this not very good for the learning, because you find just people competing in a bad way because they see just the other students as a competitors. If they can get them out, well, they just get them out. It's not a very good environment for learning. I find this not very good. In comparison, the American system, one is like usually you don't have ranking. The grades are usually letter grades, A, B, C, D. Okay, so it's not like, okay, there's no difference between 19 and 19.5, so why bother? And it means nothing prevents all the class to get an A. If you guys are all good, all get A. What's the issue? And another part of it is when they're selecting people. Someone mentioned this question of selecting, they're focusing more on activities. But yes, because there's no ranking, the selection is not just based on your grades, but they're based on recommendations. Because think about it, you want to go to PhD, there's a professor who would want to work with you. That professor needs to know, are you good at research or not? Now, yes, they can look at their grade, but the best thing, if another professor knows you, they can recommend you. It's usually the best way things work. Like someone worked with you, they know you're good, they say, okay, this person is very good. I think actually, it has its advantages, but I think it sort of avoids this question of pushing students to compete in a negative way. So I think that's point number one. The second point is this question of, that Cecily mentioned, with the question of, it's most, in the French system, is like you have école, and it's usually specialized. And you get in the école with a specific, field, spécialité. And the university model is very different. The idea of a university, jamia, right? Jamia is like, it has a lot of things in it, which means you usually come in, I'm not sure, are you going to do science, or are you going to, I mean, you maybe know science, but you know what kind of science. You still have a few years to figure that out, which is fine. You can do something and then switch later. You can do something and collaborate with people in other fields. And a lot of very interesting things come out when you actually collaborate in fields that usually seem to be unrelated. I mean, it's very fun, in one of the classes I'm teaching here, it's an advanced, it's an advanced engineering course on thermodynamics. And one of the top students, actually, she's a humanities student. Actually, she's a top student. She's a humanities student. Okay, in humanities. And I was like, you're in humanities. Why are you coming to engineering? And she said, okay, I'm in humanities, but I'm interested in geoscience. I want to do geoscience after. So I'm taking some engineering courses. And she's pretty good. So I think this opportunity of, switching fields, having collaboration between different fields, between science and humanities, is something that's very good that you don't see as often in the French system. Okay, so these are just 2 points. Going back to the question of math and physics, maybe very briefly. So, okay, let's not hide things. French are good with their math. I think this is a fact. But it has a few misleading points. If you take a random ingénieur, okay, in French system, ingénieur, I mean, do you call them engineers, like ingénieur? And you compare them to a random engineer in the American system. Now, of course, this engineer of French would 100%, okay, 90% be much, much better in math than the engineering guy from the American system. But the catch is that he'll be a much worse actual engineer, than the engineering guy from the American system. Because in the American system, when they tell you you're going to be an engineer, they actually focus more on hands-on things, on practical stuff, because that's what, in general, what engineer is. So you come out from the American system as a better engineer. In the French system, well, you're engineer, but technically you may have done almost no hands-on work.
almost no labs, and then you call you engineer. You're very good at math, but then your engineer is not as good. On the other hand, is the math people in the American system, they're very good at math. So if you're comparing French and American of the math, you should compare, apples to apples, which means look at the math guy here and look at the math guy here, and they'll see they're actually the same. So maybe these are just a couple points I wanted to mention, but I think the best thing is because you guys probably have a lot of questions, so I think maybe I can just leave whatever remaining times for your questions. Yeah, also I tend to speak a bit fast. I'm not sure if I tried to do a bit better. Hopefully it wasn't too bad. I can speak in Arabic if you guys want. But so we can just probably open it for questions. Yeah. Thank you, Si Mohammed. So for the sake of time, they are give me a sign that we have 5 minutes left and would like to give you the floor more than us talking. If you have any questions or you seek clarification of any kind that you think we can help with, please. Go ahead, either you can be loud enough or... Merci pour modifier la compétition. Merci pour vous الطقس على الحالة الطقسية وأول مرة كنشوف الثلج وشو كان هذا الشيء أول مرة وبغيت نقول واحد الحاجة دابا نتوما قلتوا واحد دي ماتيير دي بخي كديروا فيه بخي فلوس واحد قلت لنا واحد المواد ما كديروش بخي غراتويت ياك اسمح لي عاود مواد كيكونوا بالفلوس ومواد اخرين غراتويت حتى كان فهمت هذاك اللي قلتي لي مثلا قلتي داك الشيء ديال انتيليجنس بحال هكا قلتي لي هذه كتكون كرات ودي ماتيير اخرين كيكونوا بحال ياك يمكن كان سوء تفاهم ماشي هكا دابا إلا بغيت مثلا نشارك بغيت مثلا ندخل لهذا مثلا الجامعة واش كراد ولا بخي ولا شنو اللوازم اللي خاص يكون؟ واش السؤال ديالك؟ Credits. Credits. I will speak in English, really. When I mentioned credits, it's the way the American system measures the number of contributions or hours of study. So in general, it's not like aside from the number of courses or modules. It's an accumulated number of credits. For instance, I'll give you an example, then you will understand. In an engineering bachelor, to earn a bachelor's degree, the bachelor's degree is around 134 credits. What does it mean? In 4 years, or 5 years, or 3.5 years, or 7 years, to earn your bachelor, you have to have accumulated 134 credits. And thank you for this question, because that brings me to a major distinction between the systems. In the American system, students can go at their pace. So some students are very strong, very comfortable. They can study up to 20 credits, for instance. Are you following? أنا كنت كنقصد واش دابا الجامعة كاين ستريكتومون بريفي ولا سيمي بريفي ولا بوبليك؟ جامعة الأخوين؟ وي
لا اسمح لي انا يسحبني انا مشيت غلط انا فهمت السؤال ديالك غلط. جامعه الاخوين is a public university. هذه جامعه ديال الدوله ماشي خاصه وماشي شراكه خاصه وعموميه 100% عموميه. الاخوين university is 100% public university. The only difference between Al-Akhawain University and the other public universities that you know in every city is that it has a financial and administrative autonomy, meaning its finances come from within. And that's why students have to pay fees. Because we have to have that system if we want to be internationally accredited as a liberal arts institution. Because the American system and the accreditation of those systems imposes that the universities have financial autonomy. So it's public. But I'm coming to that. However, we do offer scholarships for outstanding students. So scholarships come in a wave, in a range of sections that could go from 25% up to 100% in some outstanding cases. So it's public university, but students pay for their studies, and we do offer scholarships for not only just scholarship for merit, we do also have what we call financial aid. That doesn't depend on your performance, but rather on your family situation. If your family is at need and you demonstrate that, we have an office in charge of that and they can provide financial support. And some can combine both, merit scholarship and financial aid. Any other questions? No more? I think by tomorrow, if you have any questions, just one thing and then clarification, and I'll give you the floor. If you have more questions that are specific to AUI, the admission requirement or the conditions or the schools or the programs, they will be booths tomorrow to specifically designed for you guys to help you understand what the structure, and if you're interested in enrolling or registering for any program, you can do that by tomorrow. Yes. So I have two questions. The first one is, do you think that gap year is a decision to higher your chances? What? Do you think that A gap year, okay. Is a good decision to higher chances to get accepted into an Ivy League with a good scholarship? And the second question is, if you want, maybe I'm an American citizen student and I want to work here in Morocco besides being a university teacher. واش كاين شي حاجة مثلا equivalence to work here? From US to here? Okay, let me. I think she said she's American citizen. Let me answer your first question quickly. A gap year could be beneficial and it could play against you. Depends on what you have done during that gap year. So if you have a gap year, meaning you're not studying, but you want to apply afterwards to an Ivy League university, you need to demonstrate what have you been doing during that gap year where you're not studies. That could be extremely beneficial as it could play against you. Now, for the equivalency, yes, there is a committee at the level of the ministry that looks up the equivalency of any degree from any country. But all programs as UI are accredited. No, she's coming from the US. يا سو جست غير سير كيما قال سي صنديق انا غادي يكون هذا الاشياء هنايا بغيتو شي اسئله ما قدروش يسولوها دابا ممكن نسولوها من بعد في العشيه. Thank you. Micro. Thank you. I'm good.
الدراري كلشي بحال بلاصتو غتكون عندنا سيسيون دوريونطاسيون من كما تشوفوا فتحنا ليا من 4:30 حتى ل 5:30 وديك الساعه تكون عندكم بوز من 5:30 حتى ل 6 مع 6 عندكم ديليبيراسيون افيك الجور. شكرا على تفهمكم.
واحد سيسيون دوريونطاسيون لي زورغا ديالنا غادي يعطيوكم دي زيدي ودي كونساي ولكن قبل عفاكم واخا تشوفوا الجروب راه ديجا تصافط واحد ليان ديال كويشن ويف فين فوق ما جاتكم شي كيسيون دورون لوريونطاسيون كتبوها لينا تما باش نجاوبوكم عليها صافي شكرا نشعل نعطيهم 15 سكوند باش واش عارفه كلشي دخل ليا حيت غنحتاجوه بالنسبه لي كيسيون في الاخر واحد 15 سكوند ونكملوا ديما كودير ديما كوديم وديما شحال ما كديما كودير اختي اوكي سي بون غادي نبداو دونك مرحبا بكم كاملين في سيسيون ديال لوريونطاسيون اول حاجه غادي نبداو بها هي لي باركور اللي معروفين في المغرب بيان سور اول حاجه هي سي بي جي او لي كلاس بريباراتوار جو بونس كاملين عارفينهم 2 ans ابري الباك من بعد سوا كدير كتكمل ايكول دانجينيور من بعد اولا يمكن لك تدخل ايكول دانجينيور نيشان بحال لينسام فين كدير كلاس بريبا انتيغري تماك من بعد كاين لي زيكول دو كوميرس اللي معروفين لو ان سي جي ولا مثلا ليسكا اللي هما بريفي كاينه اوسي الميديسين فارماسي دونتير et les universités privées ou publiques اللي اما في المغرب اما برا et finalement كاين واحد لو باركور اللي هو شويه ما معروفش في المغرب دونك كيتسمى دي او تي كدوز 2 ans اللي هما تكنيك ان بو تقدر اما بخي تخرج تخدم كيكونوا في لي فيستي جينيرالمون اولا في دي زيكول اللي هما بريفي في المغرب وكاين اوسي دوك اللي هو بلوز او موان اكاديميك وكتاخذ هاد الدبلوم في ليسانس ديالك زعما كدوز 2 ans كتاخذ دوك وابخي يمكن لك تكمل ليسانس ديالك باش تاخذ داك الدبلوم ديال لا ليسانس دونك فوالا ندوزو للبريزونطاسيون ديال لي زانفيتي ديالنا اوكي اليوم معنا معاذ اسماء محمد اسماعيل ايوب ومعاذ عفاكم سي سي بوسيبل ان كل واحد يبريزونتي راسو السميه وشنو كيدير حاليا السلام everyone سميتي معاذ انا ميجر في سي اس مور سبيسيفيكلي في اي اي وماينر في ماث في اخوين ولاست سيمستر كنت اكسشينج في يونيفرسيتي اوف هلسنكي فنلندا انا اسماء وانا في دوزيام اني ديالي في سونترال سوبيريك من بعد ما درت كلاس بريباراتوار في ليماد أنا محمد القماح جو في بي اتش دي في كورنيل اون ريشيرش اوبيراسيونيل والعام اللي فات كنت في ايكول بوليتكنيك. السلام انا سميتي اسماعيل بوحاج خديت باك سيونس مات ومن بعد مشيت درت باشلور في لو كافان في سويس ودابا كنسالي الماستر ديالي في التيراج ديالي حتى هي في سويس.
Alors, Ayoub Benouna, actuellement en 6e année médecine plus et 12 ans, puis le grand prépa froid. أنا معاذ الأب actuellement étudiant en limite ولغة في المدرسة. Ok, merci. Donc maintenant que tu as les invités ديالنا, bien sûr, بغينا نعرفوا plus d'informations على les détails ديال les préparations et l'admission. Donc أول حاجة بغينا نعرفوا هي la préparation اللي كانت durant le lycée, mais spécifiquement بالنسبة للباك و 6e. كيفاش كنتو كتجيريو بأين ressources كنتو كتخدموا, كيفاش كنتو كتبريباريو les examens, mais aussi les admissions لكل parcours ديالكم, بالنسبة les tests, واش كان test sélection, واش كان l'oral écrit ولا بجوج, اولا كانت admission sur dossier, et aussi là كان ممكن تبريسيزيو les bourses حيت je pense que c'est un point très important. واش زعما كيكون مع الادميشن ولا après كتقبل, et comment ça se passe en gros. أي واحد يقدر يبدا. Donc médecine, je suppose que c'est plus simple que les autres voies. Pour la préparation, donc généralement soit sciences maths, soit PC, généralement on est le bac dialogue, une préparation pour le concours. Et bien sûr, le concours de médecine, pharmacie et dentaire, c'est un concours commun. Et quand c'est les choix dialogue et la préparation du concours et 4-12. Donc généralement médecine, c'est bien plus simple que les voies l'autre. انا مور الباك درت كلاس بريباراتوار بون سي اوسي سامبل كو ميديسين كتقرا كتجيب النقطه وكتكلاسا في الاخر كتكلاسي ليفو ديالك في السيت ديال المسار وكتشوف زعما على حسب لادميسيون على حسب سكور كيتكالكول واحد السكور وكتكلاس انا زعما بحال ديال كومبيتيسيون باغ كونطخ كلاس بريباراتوار كاين حتى واحد لو تراجي اخر اللي هو كلاس بريباراتوار فرونسيز غنخلي لا بارول لي كوليك ديالي يشرحوا لك. Donc, pour les classes préparatoires en France, c'est le même système, mais qui est juste chez préparation particulière. L'admission que je suis créée vers avril ou le chahaj al-haraka, que je suis plus sélectionné la prépa في المغرب, ولكن زعما je vous conseille انكم تاخذوها en considération فاش تكونوا كتفكروا شنو مورا الباك. Le système c'est un peu différent à la classe préparatoire. Je crois que nous allons la question من بعد إلى تجلسون السؤال كان على البريباراسيون في الباك والادميسيون من بعد. البريباراسيون في الباك صراحة أنا كنت كنخدم بزاف ديال لي باك بلون, ولكن ماشي لي باك بلون زعما لي باك اللي ديجا كاينين, ولكن المهم زعما بحال شكل باك بلون, ولكن زعما تحاول تخدم داكشي تاعك اكثر. هذه كانت برينسيبالمون بريباراسيون ديالها كانت عامله بزاف حيتاش فاش تقرا حاجه فوق كتزعما ماشي حاجه تجمع لك كلشي خصك تخدمو في دقه, و حيت عاوتاني كاين انه كتغلط كاين بزاف الحوايج خصك تتعلم انه مثلا تجري وقتك بزاف الحوايج, وهذه اللي باغا كيعمل فيها بزاف يعني كتراجع ديالك في نفس الوقت كتونطرينا مزيان. بالنسبه للادميسيون في الليمات انا غندوي على لي كلاس بريبا دي ديكسيلونس اون جينيرال. كاين لا 1 وهي كيكون فيها بلايص كلار وكي المهم كيخصو يكون ان سبور تري إليفي. وعاد كاين لا دوزيام فوا اللي تكون سيليكسيون باغ كونكور. انا كنسمع لا دوزيام فوا كيعيطوك على حسب السكور ديالك راح خصك تكلاسي لي كلاس بريبا بغيتي, ومن بعد دوز كونكور سي ديفيرون على حسب لي كلاس بريباراتوار و سي ديفيرون على حسب لي زاني. في عندنا كان مثلا في ديكس كان اكزام اكري بلس اكزام اورال, ولكن في الليمات كان غير اكزام اورال. ما عرفتش صراحه واش بدات الفورما في الاكزام ديال الليمات, ولكن واحد الحاجه اللي بزاف ما كيعرفهاش التيرانيان هي انه هو راه بلس كومبليت عند كلشي, راه ما تسوى والو. المهم انا نبدا بالبريباراسيون في الباك. صراحه البريباراسيون في الباك جو ديري كو بلوتي سيميلار تو وات سمعت سيد, مي نعطيكم واحد الحاجه اخرى اللي كنت كنديرها جو بونس كتعاوني بزاف اللي هي
مثلا فاش كان شي اكزامان كيما كان ريغاردز شحال كتجي فيه في لانوت شي حاجه اللي تري امبورطون كنكون ديروها هي مثلا الا كنت عندك ورقه ديال الاكزامان it's good that you take الاكزامان you focus on les trucs اللي غلطتوا فيهم and you try to go deep on شنو اللي خلاكم تغلطوا في ديك لا كيسيون. Est-ce que c'était un problème de calcul, c'était un problème de knowledge, theoretical background, c'était un problème de localiser في كان le problème et regardless of شنو المادة شنو la matière, especially إلا كانت شي matière scientifique, maths, physique ou SI par exemple, et تحاولوا تعرفوا بالضبط زعما c'est quoi la nature بالضبط ديال le problème حيت ça va vous aider non seulement pour le bac mais ça va vous aider dans toute votre vie إلا درتو زعما هاد البروسيدور حيت كتخليكم تاميليوريو pas forcément your knowledge in that specific domain, ou les documents en particulier, mais qu'est-ce qui compte améliorer your skills ou là how you prepare for things en général. Et vraiment, ça va vous aider dans le long terme. Pour l'application process الأخوي, first concept les notes ديال 5e ou 6e. You also have to pass SAT ou TOEFL. For SAT ولا نوت ديالك بلس واحد الانترفيو هما اللي كيعطيو عليها السكولارشيب وواحد التوفل based on how you score التوفل based on شحال ديال الكود ديالك بحال دابا انا ما عرفتش حتى شي كود ديال لونغ مي يو كان مثلا الا جبتي شي سكور فواحد الثريشولد يو كان جيت ديال كود دو. المهم انا في الكوهورت ديالي كنت جبت الماكسيموم بورسيي 80% مي زعما لي كورس بو فاريي ديباندين على شحال جبت الجهوي depending on شحال غونوت en général, on extracurricular activities ديالكم, on interview اللي دازت and on the note ديالكم د SAT. تقدر تشرح شنو هو الكاط وشنو هو التوفل؟ كاين ماشي في باغ معروف. الكاط en général c'est un examen اللي كيكون plutôt centré vers tout ce qui est logique, tout ce qui est logical reasoning and problem solving. التوفل هو واحد الاكزامان ديال اللونغلي بحال المهم شكون اللي فيكم الطرف ولا الدرف c'est l'équivalent de la en français. Basically, they test your knowledge of English, tout ce qui est grammar, vocabulary, listening, skills هادو. And كما قلت based on your score كتجيبوا فيه شحال زعما كورس كيتصامل لكم and obviously you can get no courses, you can get exempted from English courses. واحد الحاجة على حسب الكات كيتسمى كولتور جينيرال كيكونوا دي بروبليم هكا ديال المات ومن بعد كيكونوا دي كيسيون بلو سوجي بلوس كيكونوا دي اكسبرسيون اكريت. وي دونك بالنسبه لو بي اف ال كيتبازاو 100% تقريبا على النقطه ديال الوطني ولا فاريونس كبيره بزاف كل عام شحال كيكون السوي هذه واحد 5 سنين 6 سنين كان لو سوي ديما كونستون هو 16 كتجيب فوق 16 كتدخل لي ديرنيير اني لو سوي ولا كيطلع بزاف ولا كيوصل حتى 18 ونص كيهبط 17 عاوتاني 17 ونص 16 دونك الا بغى شي واحد يضمن بلاصتو خصو غير يركز بزاف على الوطني ويحاول يماكسيميزي لا نوت ديالو. سينون بور لا بريباراسيون يا ريان دو بارتيكولي كتدفع فريمون غير النقط ديالك واحد لا ليتر دو موتيفاسيون اللي ما كيقراوهاش وصافي دونك فريمون اهم حاجه هي نقطه الوطن. Pour les prépas en France, شي حاجه اللي مهمه بزاف vu que كنت في لو غران دونك يمكن نهضر على هذا لو بوين. واحد الحاجه مهمه بزاف هي اهم حاجه ديروا بون ابار لي كلاسمون ديال مات فيزيك في القسم ديالك بيان سور سي تري امبورطون مي اهم حاجه هي هادشي اللي كديروا دابا مثلا MTYM ولا اي حاجه برا المدرسه اي ايفينمون اي حاجه اللي غتزيدها في الدوسي ديالك حيت يوصلوا مثلا دو دوسي بلو ميم كلاسمون انت درتي شي حاجه زايده على الاخر مثلا MTYM غياخذوك انت وما ياخذوش واحد اخر دونك هادشي اللي كديروا دابا سي تري امبورطون. بغيت اكسترابوليتي ديال هادشي اللي قال ايوب. I think that also applies for les universités américaines et they give vraiment très grande importance aux extracurricular activities ou how much you were involved in different stuff, volontariat, des activités, بحال MTYM, des trucs comme ça. I think je pense it's a good transition حيت يمكن ندير لا prochaine slide. Oui, mais قبل كاينين deux autres questions اللي je pense les participants يبغيو يعرفوا. Déjà ما دويناش بزاف على لي بورس بالنسبه لكاع لي باركور دونك الا كان ممكن تمونسيوني واش كاينين دي بورس dont vous avez bénéficié après
اوكي و دوزيام شوز هي كيفاش عرفتوا ان بغيتوا ديروا هذا الباركور ان فيت وجه شي خدام صافي بالنسبه لهادشي ديال لي زادميسيون واحد لو بتي ديتاي بالنسبه لليمين انا دابا واخا زعما اكسيديت لها اترافيغ الكلاس بريباراتوار ولكن راه كاين حتى واحد الباركور اخر ديال زعما بوست باك كدوزو المهم كتعطيوك النقطه ديال الوطني كتكون ديجا دفعتي بريالابلومون في ديك الشهر 5 بحال هكاك كيعيطوا لك كدوز كونكور اكري و كونكور اورال انسويت جو بونس على فان دو سيمين كيعطيك الكلاسمون ديال كاع لي بارتيسيبون اللي كانوا دوزو وكتعرف راسك واش ادمي ولا ماشي ادمي كتجيب الدوسي ديالك وكلشي داكشي بالنسبه لا كيسيون اكطويل ديال كيفاش عرفت بلي راه بغيت ندير ليمين ان فيت ان غرون بوين ديال علاش كدير كلاس بريباراتوار هو انك زعما كتفيزي لي غروند زيكول وما كتعرفش بالضبط فاش باغي تخصص زعما في بوست باك دونك كتعطي راسك واحد لا مارج ديال العامين فين كتفكر كتخدم كتقلب على زافورماسيون وكتحدد زعما فاش غادي ترتاح من بعد اكثر انا بيرسونيلمون لقيت راسي زعما غادي نرتاح في فورماسيون انجينيور جينيراليست دونك جو فيزي بلوتو تو سكي فورماسيون ستيل سنترال يعني بحال هكا امين لا بنك ديال مين بون سنترال وصافي زعما انا جو مو سوي ديسيدي حتى جو بونس شي شهر 10 في ما دوزيام اني عاد جو مو سوي دي ها لا فوا لي بريس صافي سي تو ايوب واحد السؤال وجيه هو حنا عارفين بلي كنتي درتي لي كلاس من بعد قلبتي ميديسين يعني تقدر تقول لنا كيفاش علاش قلبتي وعلاش درتي ميديسين Donc pour moi, bien sûr, c'est qu'on différent parce que quand vous êtes الناس اللي قلبوا من prépa لحاجه واحده اخرى pour différentes raisons, soit parce que on sait que prépa صعيبه bien sûr, mais bon, généralement الناس كيدوزوا فيها مزيان. Mais pour moi personnellement, c'était juste à cause d'une opération et je pouvais pas نكمل prépa ديالي. Et donc j'étais obligé نرجع للمغرب et j'ai décidé du coup ندير médecine. Et bien sûr, باش تعرف واش باغي دير médecine ولا لا. C'est généralement médecine c'est flou théorique et après c'est purement de la pratique. Donc باش تعرف راسك واش باغي دير médecine ولا لا ما ديرهاش شنو غتقرا في les premières années مثلا بيولوجي ولا n'importe communication ولا whatever شنو غتقرا في première année mais ديها imagine toi واش ديك لا pratique اللي غدير من بعد هي اللي باغي دير en tant que carrière ولا c'est ça le truc le plus important. Ok, je pense que c'est une question importante, mais j'imagine بزاف منكم يكونوا بحالي في الباك ولا في الليسي كامل ما كانش فريمون كاع ما عمر شي واحد قال لي بلي خصك تفكر فين شنو غدير مورا الباك دوكو كنت خدام غير بالعشوائيه وواحد النهار قالت لي اختي راه كاينه واحد لونيفرسيتي في لا سويس باسكو كتهايبيني تو مشيت بديت بقيت غير كنتسارى في لو سيت ويب ديال لو بي اف ال ولا سويس اي تو صافي تما قلت واو هادشي زوين بغيت نمشي دوكو مورال دو ليستوار يمكن لكم غير تقلبوا سور انترنت طابيو اي حاجه راندوم لي جو سي با دي زونيفرسيتي في ليو دي زونيفرسيتي في ديشارج ديشارج تقلبوا في لي سيت مثلا دي زونيفرسيتي في لي ايتازوني في دوت بيي سي كوم سا كتقدروا تلقاو واحد شي يونيفرسيتي ولا ايكول يكون كومباتيبل مع البروفيل ديالكم مع لي زاتاك ديالكم جو بونس غير باش نطرق لا كيسيون ديال لي كورس اذا كنتو الا درتو لي كلاس بريباراتوار سوا في المغرب سوا في فرنسا كاينه ديك 2 زون كاينه واحد لا كورس دو ميريت اللي كتعطيها المغرب وما كاينش درتو بريبا سوا في المغرب سوا على برا خاصها تكون درتو شي بون ايكول دانجينيور ولكن راه الاغلبيه ديال لي ستوديون كياخذوا مورا ديك 2 زون كاين دوت كورس مي سا ديبون على ليكول اللي درتو باغ اكزومبل كنتو درتو ليدكس ولا شي ايكول اخرى ممكن تاخذوا اون كورس باش نجاوب على السؤال الثاني ونرجع لشنو قال لي زعما خاصكم فريمون تحاولوا ديروا شي حاجه اللي كتعجبكم وتكملوا فيها حيت فاش غتمشيو تاخذوا اي ديسيزيون اللي هكاك بزاف سورتو كو زعما راه غادي تكونوا تقريبا 40 عام اللي حياتكم في نفس الحاجه تقريبا ممكن دابا يلاه عندكم 20 عام دونك دوزو الدوبل ديال هادشي اللي دوزتو دابا في نفس الحاجه
إذا ما كانت شي إضافة. أوكي ندوزو للسلايد الآخرى. أوكي في الحياة ما كايناش القراية. داكشي علاش بغيت نسولكم واش في الليسي ولا تنمر الليسي حاليا واش كنتو كديروا دي زاكتيفيتي، واش كنتو في دي كلوب في دي اسوسياسيون، واش هادشي كان عنده شي امباكت عليكم سواء بيرسونيلمون سواء باش تابلايو لي زونيفرسيتي ولا لي زيكول اللي راكم فيها. Donc du coup ça rejoint le point les postes là. Donc أي حاجة vraiment ça c'est très important et aussi ça va vous aider إذا تلاقيتي كثر من الناس c'est plus d'opportunités bien sûr. Ça va تلقى الناس تعلم تهضر مع الناس تكتشف الناس كيفاش كيفكروا. Bien sûr ça va t'aider à aussi faire le choix ديالك تلقى الناس اللي d'ailleurs بحالنا داروا شي حاجة اللي تفكروا ديروها. Et aussi les حاجة اللي تزيدوها في السي في. On peut faire beaucoup d'activités ça va vous aider pour تجيب لك شي كويس. Donc تلاقى بالناس تعلم تهضر مع الناس et aussi découvrir comment الناس كيفكروا peut-être ça va changer la façon كيفاش كتفهموا كتفكروا. ولا مثلا انت كنتي باغي دير شي حاجه ولا درتي مع شي واحد اخر اللي لا فيزيون ديالك. Donc c'est super important تهضروا مع الناس تلاقاو plus de gens possible. Alors, pour rebondir à la extracurricular activities, أنا صراحة في الباك عشت المدرسة ما حبيتش حاجة. كالقراية القسم طواليت ما كانش شي ديال الكلاب شي ديال لي كومبيتيسيون حتى شي حاجة. أنا زعما بيرسونيلمون ما كنتش ويل فيرس في شي ديال لي كومبيتيسيون مارك فيزيك أوروبيان ما كانش معمر ديال الصوت. En tant que ma personne de sciences maths, nous sommes en collaboration avec la science basique et développement. Collaboration. Nous créons des opportunités de tout ce qui est club, tout ce qui est. Vous avez l'adresse de Est-ce que tu as des stands qui sont bien là? Est-ce que tu as des formats تبرع شحال من حاجه تبرع عاوتاني يعني حاولوا ما تميتوش راسكم على داكشي اللي كتعطيكم ودير لانستيتيوت حاولوا تكونوا créer les opportunités ديالكم. Sinon tout ce qui est post lycée راك نفس الحاجه راك ديجا راك نصايب لكم زعما بريباراكم عارفين زعما راه صعيب زعما تبالونسي ما بين القرايه و تو سكي زعما ديجا في بيرسونيل عاد غادي تشوف زعما سكي اكسترا كوريكولوم ولكن مع ذلك زعما كانوا عندنا كدي كلوب اللي فهمتي مساهمات ها لي زيفينمون ها البي دي او كان حنايا واحد الكلوب سميتو سلمان خير حتى هو ديال الفولونتاريانيت وحتى هو كنت زعما خدام معاه. سينو اكطوالمون دابا في اليمين المهم اليوم سي سبي زعما ما تخافوش على هذاك الشيء راه عطا الله كاين غير الكلوب ديال الجامعه الكلوب ديال ليكول يعني فهمتي كاين زعما فين تفورميو راسكم تو سكي زعما بروفيسيونيل تعلموا راسكم لونتربرونيا كومونيكاسيون يعني كلشي سبور كلشي كاين وحاولوا زعما حاولوا تفتحوا على لو كوتي ديال الفورماسيون بيرسونيل حيت كما قالوا مي كوليغ راه ما كاينش القرايه راه زعما غادي تعرف تخدم واحد السوجي هربان وغادي تخرج ليه واحد الحاجه ناضيه ولكن الا ما عرفتيش تكومونيكي الريزولطا ديالك راه سا سيغ ريان فهمتي سا سيغ ريان ترافاي دي زيكواسيون اللي غادي تعرف تفهمهم غير بوحدك اولا زعما تخدم مع واحد ليكيب اللي الغوندمون ديالها مزيان ولكن فهمتي حتى شي حد ما كيكومونيكي مع بعضياتهم غادي يعطيوك شي حاجه اللي ما غاديش تنفع المجتمع تنفعهم غير هما يعني المهم حاولوا تخدموا على هاد لي كوتي كاملين وصافي صافي. اوكي انا صراحه ملي كنت صغيره كنت كندير بزاف ديال لي زاكتيفيتي و كان كيعجبني التياتر بزاف كنت كنديرو في الابتدائي من بعد حبست من بعد رجعت كندير في بريبا وشي زوير ولكن المهم رجعت كندير تياتر في بريبا ومن بعد حتى فاش جيت سونطرال درتو وصراحه انايا نبغي نشجعكم ديروهم ابار الدوسيي ابار هادشي كامل راه فريمون داكشي راه كيبدل لك زعما انت الشخصيه ديالك وكلشي زعما انا واخا كنت حبست التياتر لمده طويله فاش عاودت زعما طلعت فوق المسرح ودويت مع بعد بزاف راه ما كنت ستريساش ما حتى شي حاجه وغادي نكذب الا قلت ماشي ما غاديش يكونوا زعما ديك التجارب اللي كنت كندير هما زعما شي باو البيرسوناليتي ديالي وواحد الحاجه ما كندوش عليها بزاف هي مثلا فاش تمشي تقرا في فرنسا ولا شي تقرا في بلاصه اخرى ولا انت مثلا عندك طموح راه مهم بزاف انت الشخصيه ديالك كيفاش كتعامل مع بنادم ولوفيرتور ديسبري وهاد الاشياء اللي صعيب تعلمها الا كنتي زعما غير سد على راسك هادو شي حوايج اللي ما كتفكرش فيهم حتى كتحط في السيتواسيون ديالهم ومهمين بزاف.
Je pense, je rejoins le point اللي قالت أسماء ديال هاد les activités ou extracurricular activities. It's good زعما تشوفوهم كune chance باش c'est bon زعما تشوفوهم comme une chance باش زعما تعمروا السي في ديالكم entre guillemets, mais je pense que c'est surtout important انكم تشوفوا comme une chance de vous construire comme des personnes حيت en fin de compte راه زعما الخدمه ولا application ولا all of this they're interested in the person you are. Obviously they're interested in زعما your skills les compétences ديالكم, mais دوك skills و compétences ديالكم راه كتعلموهم des fois d'une façon indirecte dans des événements ولا شي حوايج que vous pratiquez. بحال با انا بيرسونالي قبل الباك صراحه ما كنت كندير شي حاجه سبيسيال, كنت كنلعب كره في الكوديم و كنت كنلعب كره في كوديم. اش كتوظف؟ شكرا ديما كوديم. كنت كنلعب كره في كوديم وكنت كندير التياتر اي ثينك باينه فيا التصنطاح من نينجا. والصراحه كنت I read books, I do a lot of stuff, mais c'était pas vraiment extracurricular. Mais since I joined university, زعما I can say أنا final boss ديال هاد extracurriculars. كنت في دي كلوب, كنت في كلوب ديال الاسترونومي, كنت في كلوب ديال التكنولوجي, خدمت بارت تايم جوبز, خدمت شي 3 بارت تايم جوبز, تيوتوريت بزاف ديال التيوترز. علاش ما عرفت باقي لي البنات. جو بونس بزاف ديال لي تيوتور ديالكم تيوتوريتهم منهم جيهان ورانيا ما تيوتوريتكش دابا. المهم درت بزاف ديال الحوايج منهم ماتيماغوك وحوايج اخرين, مي جو بونس كو الهدف لا برك مصفى جو بونس كو الهدف من هاد الحوايج زعما كتعاديهم في السي في ديالكم اتس جود, مي سي سورتو زعما ات بيلدز يو از بيبل نوت اونلي از بركه الدراري سيريوزمون. المهم كما قلت لكم ات بيلدز يو از ا بيرسون, وركزوا على ديروا شي حوايج اللي كيفو زانتيريس وكيفو باسيون, ماشي اونلي غير باش تعمروا بهم السي في, حيت ميم هاد الحوايج راه ما تعطيوش فيهم فوتر ميو. اخر حاجه بغيت نقولها هي الا كنتو في شي بلاصه زعما ما كاينش لي زوبورتونيتي ولا هذا, سي تري بيان انكم تكريو نتوما دي زوبورتونيتي الا بغيتو تكريو دي كلوب في لي زيكول ديالكم. ils prennent en compte هادشي فريمون مزيان الا بغيتو تمشيو برا كدي زينيسياتيف, و اوسي دويو مع لي بروف ديالكم ولا صيفطوا دي ايميل الا لقيتو ان بروف مثلا با ريشيرش في انترنت. Aussi, les sites des bourses, ça va être marrant qui donnent des bourses pour une conférence. Même si vous êtes des mineurs, qu'est-ce que vous pouvez des conférences, ou vous pouvez même ils les charges كاملين تمشيو على حسابهم. Voilà. Donc maintenant, je pense ندوزو les études. Alors, بالنسبة les études, بغينا غير نعرفو أكثر en tant qu'étudiant في lycée. ومني تشتو عاوتاني المرحله ديال البوست باك كيفاش جاكم داك لو شونجمون سورتو البيداغوجي ديال انكم كتعتمدوا على راسكم في القرايه, مي اوسي بزاف منكم مشاو لبرا دونك ولاو كيعتمدوا على راسهم بلوز انديبوندون حتى في الحياه ديالهم العاديه. دونك كيفاش عشتوا هاد لو سويتش ولا هاد لو شونجمون هذا؟ جو بونس المهم ندوي انا فروم ماي اكسبيرينس, حيت انا فريمون سويتشيت من سيستيم فرونسي لسيستيم امريكان, دونك it was very different من ناحيه زعما ميثودولوجي الطريقه ديال القرايه وبزاف ديال الحوايج. مي جو بونس كو زعما في الاخر في الاول وفي الاخر it's depends on نتوما and how I would say reliable you are وكيفاش كتعتمدوا على راسكم, حيت في هاد لي تروك بحال هادو فاش كتوصل نيفو يونيفرسيتير ما عندكش بوسيبيليتي دير السوايع, ما عندكش بوسيبيليتي ديال زعما شي واحد غادي يجي ويقول لك لا دير هادي ولا لا ما ديرش هادي. at this point راكم كبار وزعما you're supposed to know what you do. The only thing I would زعما صراحه advise you في حوايج بحال هادو is just to keep doing your best, حيت ما كاينش حاجه اخرى زعما نقد نصحكم, حيت زعما افيك لو طون دائما غتادابتاو افيك لو طون زعما غتبقاو تادابتاو, مي زعما الصراحه زعما the only thing you can do is just do your best وزعما تيقوا في راسكم. I would say that's the most important thing. المهم هذا سيتي ان بو لاسبي يونيفرسيتير ديال البوست باك. alors pour ce qui est post prépa c'est un choc phénoménal و زعما c'est pas si différent que ça là, c'est juste une extension ديال الليسي. كتشد الباك و 6e en beaucoup plus coursé, en beaucoup plus condensé. هذاك هو بريبا عامون ستيل البريبا ديالك. دونك اللي غادي نقول لكم حاولوا نسوي با زعما اون روتار, كونوا اجور مع لي كور ديالكم. حاولوا زعما او فور اي ميزور
دق وسكاس ما تنعش وما تخدمش بزاف وان جينيرال زعما راه هكا دايره لونفيرونمون ديال الكلاس بريباراتوار ماشي شي حاجه اللي ترو ليبر ماشي شي حاجه اللي زعما غادي تاخذ فيها راحتك ولكن فوالا الناس كيدخلوا لها وكيخرجوا ناضيين هادشي اللي نقول لكم. شكرا معاذ. غادي ندوزو للسيكشن الجايه. عندنا لي ديبوشي. دابا نتوما شنو كتفكروا انكم ديروا من بعد؟ شنو هما لي زوبورتونيتي اللي عندكم؟ واش كتفكروا غادي تكملوا اللي باغي يكمل في كوتي ريشيرش اللي غادي يمشي للعالم ديال الخدمه؟ واش غتكملوا في نفس الدومين؟ قولوا لينا. نعطيو لا بارول اسماعيل. دونك انا كنت ديرنييرمون هذا العام مونس التالي كنت تري انديسي على شنو باغي ندير مي مينلي كنت ما قررتش واش غنبغي ندير مثلا الاندستري في الفينانس سورتو ملي كتكون داير المات يا با بوكو دو شوا سورتو الا ما كنتيش داير هيفيلي المات ابليكي كيبقى لك غير الفينانس كوم لالتيرناتيف وسينو كاين الريسيرش اوسي دونك لا ريشيرش سي كوا سي من بعد ما كتسالي 5 سنين ديالك باشلور بلس بي اتش دي ولا سيكل انجينيور باردون باشلور بلس ماستر ولا سيكل انجينيور 5 سنين جينيرالمون ولا 6 سنين كدير سكون ابل ان دكتوراه دونك ان دكتوراه واحد 5 سنين بون ديزون من 3 سنين حتى 6 سنين سا ديبون دي بيي واش قريتي غير باشلور ولا سيكل انجينيور اي تو وشنو كدير بوندون هاد لي 6 années peut-être محمد vous dira plus en détail حيت هو ديجا en première année doctorat mais du coup voilà ملي كدير دكتوراه سواء تكمل عاوتاني في الاندستري من بعد ترجع ولا غادي تكمل في الاكاديمي دونك سواء دير لا ريشيرش سواء دير لونسينيومون سواء بجوج يا دونك peut-être خليك تهضر على سكون في ان دكتوراه. اوكي شكرا اسماعيل. دونك نورمالمون ماشي بالضروره تعرفوا من دابا شنو باغيين ديروا زعما كاينه الطريق من بعد ديك الطريق غادي تبقى تفرع انتم غادي تبقاو تابعينها حتى تلقاو شنو باغيين بالضبط زعما عامين قبل ما كنتش عارف اكزاكتومون شنو باغي ندير ودايوغ حتى دابا مازال ما عارفش اكزاكتومون شنو باغي ندير مي دونك جو بيان انني زعما نكمل في لا ريشيرش اون دكتوراه اون جينيرال لا درتي تيست سي سوا انك تكمل كي قال اسماعيل في لو موند ديال الاكاديمي سواء انك تمشي لشي انتربريز مي ساشي كو في لي دو كار ممكن ديروا لا ريشيرش اللي كنتو باغيين تكملوا في لا ريشيرش راه ممكن ديروها في الاكاديمي كيف ما ممكن ديروها في موند اندستريال دونك ما كاينش غير هاد الجهه ولا هاد الجهه اي امتى غادي تعرفوا امتى غادي تميزوا ما بين هاد الجوج ماشي ضروري تعرفوا دابا دايوغ تقدروا تقلبوا ما بيناتهم منين يدوز الوقت. زيد الوغ بالنسبه لهادشي ديال البوست ديبلوم انا صراحه شوي ان غران فان ديال بيرويات الفلوس الخدمه داكشي باش زعما لا ريشيرش او ديجا زعما لا ريشيرش سي با كشوز كي مانتيريس بوكو دونك هاد لو كوتي ديال تخرج تخدم المهم كدوز داك ليفل ديال لي زونتروتيان ايتترا و سي بلو فوكس اون لي تاش ريبيتيتيف يعني كتخدم عندك مع جروب بروجي كتاتاكي كيعطيك السي او ديالك ولا لا بوت اللي هايراتك وصافي زعما ماشي سي اون فادير اون روتين ولكن اتس ماتش مور كوزي وزعما كتخلص عادي زعما ماشي ما كاينش قرايه ريشيرش كمل يعني هادشي اللي كنقول لكم انا بيغمون انتربريز يعني بيغمون كوربريت وورلد كتمونت كتاسكالي دي زيشيل بور ايفونتويلمون زعما كتقعد والسلام عليكم صافي كتسير Ok, merci. Alors maintenant, on a fait le tour. Vraiment, quelques conseils. Maintenant, نتوما كون جاتو باللور في هاد لاج هذا شنو غادي تقولوا راسكم شنو غادي تنصحوا راسكم ديروا بوغ ان باركور اللي هو مزيان وديروا داكشي اللي بغيتو اللي انتريسي به. وي الا نعطيكم شي كونساي شي حاجه كو جو ريغريت انا ملي كنت قدكم جافي با هاد لو ريكول هو المهم في الليسه راكم كتكونوا مسالين كيحسابكم عندكم بزاف ما يدار فريمون راكم مسالين دونك داك الوقت اللي جينيرالمون كيضيع كسوا في انك المهم ما كنقولكمش ديروا هادشي ما كنعطيكم غير لوبينيون ديالي انك تجيب 19 في كل شيء جو سي با واش ا كيل بوين سي انتريسون ا كيل بوين ات ويل بي لايف تشينجين بور فو دونك بوتيتر كقراو باش تقراو باش تجيبوا اون موين اللي هي كوريكت اللي غتخليكم تاكسيديو مورا الباك كسوا لي زيكول ولا لي يونيفرسيتي ولا بريبا اللي باغيين
مي داك الوقت اللي عندكم بزاف حاولوا تانفيستيسيوه في شي حاجه اللي مثلا اوكي ليتس اسيوم انكم كاملين كيعجبكم الماط دونك حاولوا ديروا جو سي با لي زولمبياد ولا تقراو شي حوايج ماشي ديال الليسي ديال سوبيريور تعلموا حوايج جداد باسكو من بعد تشوسني راه ما كيبقاش عندك الوقت تما بصح ما دابا راكم مسالين that's it. Je pense, je rejoins again le point اللي قال اسماعيل حيت صراحه زعما something اللي فاش كنت فوقتكم زعما I would have told myself is that فاش كتكون كتقرا في الليسي ولا في الكوليج كتجيب 18 و 19 you have that feeling that you're untouchable زعما راك هربان راك مفرقع الطرح alors qu'en fait راك you're just a normal guy زعما you're not something special et en fait فاش كتسالي كتاخذ الباك ديالك كتكتشف بان a lot of people تعلموا بزاف ديال الحوايج اللي انت فريمون ما عارفهمش وكتحس بان بحال دوك الناس جايين من شي بلاصه اخرى زعما you're not in the same level زعما there are levels above داكشي علاش زعما mon plus grand conseil va être انه تانفيستيسيو الوقت كما قلت معايا فريمون راه عندكم بزاف ديال الوقت مقارنه مع فاش كتطلعوا النيفو يونيفرسيتير تعلموا انا بالنسبه ليا بلو غون كونسيل نعطيكم هو بروغراماسيون حيت فريمون بروغراماسيون سي زعما تعاونكم في اي دومين انتريسي فيه لا فيزيك لي مات لا شيمي بيولوجي اي حاجه اي ديجا لو فيت انكم تكون عندكم un ou des langages de programmation فيدكم ça va vraiment vous donner واحد l'avantage considérable especially that I'm assuming most of you they're in STEM اللي داير ميديسين ما يحتاج يتعلم صراحه بروغراماسيون ياك ايوب ولا محتاج ما صافا مي زعما انا بلو كون كونسيل فايت انكم زعما تعلموا ان ولا دي زوتي دو بروغراماسيون سورتو او سي هذوك اللي لي بلو بوليفالون باغ اكسلونس بايثون فور اكزامبل حيت فريمون هذوك غادي يعاونوكم بزاف في ديفيرون نيفو في بزاف ديال المجالات اللي sometimes you may not expect it. واحد واحد البتي كونسيب المهم بوتيتر لو ديرني كونسيب ولا لافون ديرني ولكن حاولوا ما تحبروا حتى شي اوبورتونيتي اللي غتقدر تجيكم هذا العام ديال الباك بحال دابا باغ اكزومبل هذا لو تورنوا ديال MTYM حيت كاع هاد لي بتي مومون اللي كتلقاو فيهم بواحد الناس اللي فايتينكم بواحد عامين ديال القرايه ولا فايتكم بواحد 10 سنين ولا كونفيرونس اللي يلاه دوزنا دابا كتكون بحال واحد النوليدج سينغولاريتي بالنسبه لكم نتوما كتدخل ما فهم حتى شي حاجه كتخرج عندك 1 مليار دو بيست اللي غادي تقدر تاكسبلوري وتقدر تتعلم عليهم وتتعلم فيهم وتقول شنو هذه شنو هذه وشنو هذه وواحد لو كونساي اللي غنعطيكم دابا حاولوا تعقلوا على هادشي كامل اللي سمعتوا اليوم حيت راه غينفعكم بزاف اون فوا ترجعوا للدار تروبوزي تولي تقول مع راسك واحد فلان راه مشى لهادي دار هادي واحد النوسيون تذكرات واحد هادي شنو نقدر ندير انا باش ندفع راسي للقدام وبحال دابا شحال نتوما انايا واحد 180 واحد في الكامبوس اكطوالمون راه في المغرب كامل راه جو بونس فوزيت تري شونسو بور اتر لا و الا كل واحد فيكم جا انفيستي في واحد الكومبيتونس زعما اون جينيرال انفورماتيك فيزيك مات راه غادي تكون فايت واحد لا غروند ماجوريتي ديال لي ستوديون في المغرب يعني ما كنقولش غتكونوا نتوما الاولين نتوما الواعرين ولكن راه ديجا واحد فهمتي واحد الخطوه كبيره غتكونوا درتوها في غتنفعكم بزاف صراحه هي واحد النصيحه شويه في شكل يعني ما تفهموش غلط هي ما تسمعش بنادم ماشي ما تسمعش بنادم زعما هكا كيقول لك الباركور ديالو ما تسمعش ليه ولكن ما تسمعش ليه فاش يقول لك شنو دير يعني انت خذ منه ديك الاكسبيريونس ديالو ولكن صراحه خصك تثق في راسك وشويه تثق في الانستان ديالك وتثق في شنو انت كتظن باللي ليك انت راه مزيان حيت شخص اخر راه زعما غيعطيك ليكزومبل داك الشيء ولكن راه ما غيعرفكش زعما مزيان وانت اللي غتعرف راسك و زعما كاين مليون طرق باش نديروا الحاجه ماشي بالضروره نتبعوا كلشي اللي دار شخص اخر. بغيت نزيد اخر حاجه هادشي اللي قلت اسماء ماشي حيت صدقات لشي واحد غتصدق لكم حتى نتوما زعما راه كل واحد كيدير الباركور ديالو كل واحد كيدير الحياه ديالو كيدار تربى بزاف ديال لي بارامتر دونك ماشي شي واحد يعاود لكم على القصه ديالو شنو دار باش يوصل ديك الحاجه يتميز بانه الا تبعتوا نفس الباركور كوبي بيست انتم غتوصلوا نفس ديك الحاجه دونك تبعوا حياتكم مسار ديالكم بوحدكم وتعلموا من كل اكسبيريونس ديال شي واحد داكشي اللي خصكم تعلموا منه اللي هي اغلاط اللي دار وحوايج مزيان اللي دايرين ماشي تكوبي وكول. المهم بالنسبه المهم الحوايج اللي نقدر ننصحكم بهم هي انكم تكونوا كوريو انكم ما تحشموش انكم تسولوا بنادم اللي كبر منكم كنعيد بزاف. الحاجه الثانيه هي انكم ما تولفوش الراحه بزاف حيت فريمون ينفع تدخلوا في واحد الروتين ديال الراحه راه صعيب بزاف انكم تخرجوا منه
اي اوسي حاولوا تيفيتيو بنادم اللي شويه كي يس واللي ما كيحاولش يبين لكم بلي راهو كيخدم وبلي راه واعر وراه غير الطبيعه ديالو هذيك نو فريمون. الا كانت تيبان لكم شي واحد بحال هذا حاولوا تيفيتيو وسيروا خدموا راسكم. الحاجه الثالثه هي فيكو كاملين عندكم واحد البوتونسيال هنايا فريمون حاولوا انكم ما تضيعوش وحاولوا انكم كي قال اسماعيل قبيله تخليو هاد الشيء اللي دوزتو هنايا في الذاكره ديالكم. شكرا. دابا غادي ناخذوا شويه من لي كيسيون اللي وصلونا ومن بعد زعما ما غاديش نقدروا ناخذوهم كاملين. عقلوا على هاد لي زورغان مزيان ولا اي اورغا اخر تقدروا فين ما تلاقيتوهم تمشيو تسولوا اللي عندكم دي كيسيون. عندنا لا كيسيون شكون اللي حسن واش بريبا في المغرب ولا بريبا في فرنسا؟ المهم انا دوزت اكسبيريونس غير في بريبا في فرنسا دونك ما يمكنش ندوي بزاف على البريبا في المغرب مي جو سي بيان كيفاش دايرين الامور تما. صراحه لا سول ديفيرونس هي الا كنتو كتعرفوا تخدموا بوحدكم سي بيان انكم ديروا بريبا في المغرب. مزيان انكم تبقاو حدا لا فامي ديالكم لي بروف راه اون جينيرال راه تيكونوا مزيانين زعما دوك كاع دوك الافكار اللي كيكونوا راه سي با فغي. دونك الفرق ما بين اللي عارف انا ما بين بريبا في فرنسا وبريبا في المغرب هي داك لونفيرونمون اللي كيكون ما بين لي زيتيديون. بريبا في فرنسا فريمون كيخدموا كاملين اونصومبل ما كاينش واحد كيفاش نقولوا داك الثبات وداك الغيره وداك الحسد وداك الشيء فريمون ما كاينش داك الشيء تما. دونك الا كنتو قادرين انكم تخدموا في المغرب هكا هادشي راه من الاحسن انكم ديروا بريبا في المغرب مي بجوج زوينين اون توكا. اون اديسيون على هذه القضيه ديال البريبا ماروك ولا فرونسيز. المهم انا بيرسونيلمون اذا تلاقيتوني في الكولوار تقول لي فرنسا ولا المغرب نقول لك فرنسا ما تكون دير بالمغرب. ولكن دان نوتر كوتي زعما ما تسوزيستيميوش لي فور زعما الكونفور بسيشيك اللي غيعطيكم هذه لوبورتونيتي انكم راك في بلادكم وراك مع العائله ديالكم وزعما واحد السيستيم اللي ما مغربش عليكم راكم في الدارجه العربيه مع ماماك وباباك راه الا بعدوا راه غتكون انت في ليداكس وهما في الرباط ولا شي حاجه بحال هكا. يعني حتى هذه القضيه راه سجو ان رول. وسينو نيفو قرايه زعما راه حتى في اوسان ديال المغرب راه عندك لي كلاس بريباراتوار بوبليك وعندك لي كلاس بريباراتوار زعما ستيل ليداكس ليماد ليسي ديكسيلونس. المهم لا فورماسيون اللي كيلكو بو تري سيميلار زعما نفس الحاجه كتقرا هنا ولكن لونكادرومون المهم اللي بلو بوسي بيان ايفيدامون بور لي ليسي ديكسيلونس اللي زعما صافا دوس. صراحه ماشي نطول عليكم ولكن صفقوا علينا ولكن صراحه كنحس بلي خصني نقول هذا الشيء. صراحه انايا درت بريبا في المغرب وكنت كثر بريبا في المغرب حيت داك الشونجمون زعما كما قالت شي راه ماشي سهل على كلشي وزعما البريبا انت اصلا ديجا عندك زعما اللي كيفك اللي كيفك ولا كنتي كتخدم مزيان راه غتخدم مزيان فين ما مشيتي ولا كنتي غتجيب ريزولطا راه غتجيبو فين ما مشيتي زعما سورتو كو بريبا راه كيبقى طرافاي انديفيدوال ديالك مي زعما راه زعما كاين اللي كيمشي فرنسا وكيدير دي ريزولطا مزيانين ولكن علاش لا الا كانت عندك اوبورتونيتي خصوصا كما قال في بريبا ديكسيلونس علاش لا تبقى في المغرب. وماشي حيت انا درت ليماد ولكن بصح بارتيكولاريتي ديال ليماد هي انه كاين اونكادرمون بزاف من لي بروف يعني مثلا زعما يقد مثلا شي واحد اللي نيفو ديالو يقد يبان ليه مويان ولا زعما مويان هذا لونكادرمون ديال لي بروف كيعاونك بزاف في شنو غتجيب. هما دايرين دي بارتناريا مع دي سي بي جي او فرنسا وداكشي واس دي ناضيين صراحه الا تكون فرصه ما تضيعوهاش. وي جوست المهم متفق معكم وعلى هذا لو بوين ديال ملي كتجلس في المغرب كاين بلوس دو كونفور مي سا ديبون بزاف ديال لي بيرسون. مثلا انا بارتيكوليرمون انسان اللي المهم طبيعته شويه معكاز لو فات كانني خرجت برا و اي هاد تو نهز حياتي بيدي و جو سي با نطيب نتقدى نرد البال الحياه ديالي انا ماشي نكون عوال غير على والديا يديروا لي كلشي. سا ما بوكو ايدي باش ناخذ بلوس دوتونومي وما نبقاش معكاز ونولي كنخدم اكثر وكنبغي نخدم اكثر. دونك سا ديبون فريمون دو فو. الا كنتو في الكومفورت زون ديالكم كتخدموا ماشي كتنعسوا الدنيا ميبي تجلس في المغرب از جود. مي الا كنتي شي واحد اللي سهل انه يبقى جالس ما كيدير والو سا سخي بيان انك تمشي برا وتعلم تعول على راسك. شكرا. عندنا واحد لا كيسيون اخرى. شنو هو ان انجينيور وشنو كيدير؟ انجينيور ان انجينيور يتروف دي سوليوشن ا دي بروبليم. هذه هي الديفينيسيون ديالو في الديكسيونير.
يعني جينيرالمون فاش غادي تشد انت بوست راه ما غاديش تكون البوست ديالك هو انجينيور، البوست ديالك راه كونسلتون ولا غادي تشد زعما غتعاون شي بروجي. المهم البوست ديالك عنده شي سميه اخرى من غير انجينيور، وغادي تخدم جينيرالمون اون جروب، عندكم دي بروجي كتحماو عليهم كو سوا انفورماتيك دي بروجي ديال جيني سيفيل كلكو زعما اي حاجه. والخدمه ديالك هنايا سي موان زعما سور لو كوتي تيوريك والورقه في ستيلو، وسي بلوس سور لو كوتي زعما تيم بيلدينغ والخدمه مع عباد الله، حيت راه كلشي عارف داكشي اللي انت عارف سي سني بلوس. يعني قليل فين غتلقى شي واحد اللي تقول لا انا راه ناضي عليه بزاف، غادي بعدا واحد المونطاليتي اللي غادي تخرج عليك بزاف زعما اون جينيرال في حياتك كامله. شكرا معاذ. عندنا واحد الكيسيون اخرى. انا حسن واش شكون نسكت ايوا قال لك شكون اللي حسن واش نكمل القرايه ولا نكون لاعب كره؟ عطوا الموعد. الصراحه لعبت كره اوبيسلي. تقول العكس اوكي. المهم هو عنده لا في كونترير. انا نقول لكم لعبت كره. انا الصراحه حبست كره زعما زين بروفيسيونيل في السيزيام، مي الصراحه زعما اي نيو بان زعما في المغرب راه فريمون يو نيد تو بي واعي الدراري في المغرب يو نيد تو بي رياليستيك مع بعضيا مع زعما ماريوسكوم. راه الكره في المغرب راه واحد كينجح في ما عرفت شحال، دونك زعما يور نوت ان يوروب فين داكشي سي بلو ستركتوري، فين ما كاينش باك صاحبي، فين ما كاينش بزاف ديال الامور. دونك في كونتكست المغرب او تيليو قراي احسن انليس كنتي شي لامين يامال ولا ميسي زعما او تيليو تبع كره انت تصور. باش تعرفوا دابا علاش ما خصكمش تكونوا لعبت كره، شوفوا غير النيفو ديال كودام باش تعرفوا بلي راه ما بقاش يلعب فيها. حشومه عليك اصاحبي، حشومه عليك والله. عندنا واحد الكيسيون قال لك كاينين دي زيشونج واش ماشي اورغا يعاود لينا على اكسبيريونس ديالو الا دار شي ايشونج. جو بونس وي الا كنتو كتعرفوا دي زيشونج اللي في الليسي بحال يس بروغرام. كاينين. المهم بالنسبه لي زيشونج ديال السوبيريور حنا راه 3 انا 4 انا يعني اللي واعر فينا راه عنده ستاج في الاخر ديال العام. لي زيشونج كيكونوا جينيرالمون بالنسبه لي زيكول جينيراليست حتى ل 5 انا عاد كتمشي واحد سوا تقدر تمشي من 6 موا حتى من 6 موا ولا غير اون سيمين كتمشي كتكمل كتقرا زعما في واحد ليكول اخرى تصابل سيستيم ديشونج ولا شنو سميتو مشات لي الكلمه. المهم مشات لي الكلمه نتفكر نقولها لكم. بالنسبه لي زيشونج ديال الليسا هي اسماء تكمل قالت لكم كاينين. هو قال واش كاينين، انا قلت ليه كاينين ولكن صراحه ما عنديش ديزانفورماسيون عليهم، شوفوا شي حاجه اخرى قلبوا فيها. بس عارف عليها واش ديروا اوكي. الوغ بالنسبه للليسي كاين واحد اللي كنعرف مي جو بونس هذا العام حبسوه مي كوميم يقدر من بعد يتعاود، هو ديال اليو اس امباسي سميتو يس بروغرام. كتمشيو جو بونس في السيزيام مي ابخي الكونطرات الوحيده اللي كاينه هي خصكم منين ترجعوا تعاودوا العام ديال الباك زعما تقراوه في المغرب. مي ابخي انا صراحه سمعت بزاف ديال الناس اللي كيمشيو لهذا البروغرام وابخي كيديروا الاي في ليكس في اليو اس ولا شي حاجه. اي في ليكس هما توب يونيفرسيتيز اللي كاينين في اليو اس. دونك هذا واحد من لي بروغرام. واوسي تقدروا تقلبوا في انترنت زعما فريمون كاين بزاف ديال لي ريسورس ولا غير في انستغرام لي باج ديال لي زوبورتونيتي و سكولارشيبس. Islam, do you know the المهم على ما يساليو ديك اللعيبه اللي نسيت راه موبيليتي على ليترونجي جينا فهمتي كتمشي من سيمانه ل 6 موا كتمشي لواحد البلاد تقدر تكمل فيها سواء كتكمل فيها البي اف او ديالك يعني بحال دابا حنايا في اليمين عندنا لوبورتونيتي ديال تكمل البي اف او ديالك على ليترونجي شي اونتربريز او لا كتمشي تقرا كتكمل السيمستر على قدام في ايكول اخرى وكيعطيوك زعما مونسيون كوم كوا قريتي عندهم قريتي عند الكول فرنسيه ماشي بحال دوبل ديبلوماسيون ماشي دوبل ديبلوماسيون وكملوا الخير. غادي نعطي لا بارول لعمر. اوكي قبل معاذ بغا يقول لكم المهم اوكي المهم انا ندوي لكم على الاكسبيريونس ديالي حتى انا مشيت ايشونج لهلسنكي مشيت لفنلندا ديك السيمستر
صراحه ايشون زعما سا ديبون على لا ديوري. بحال دابا انا مشيت 4 شهور ام ستيل ثينكين نقدر ندير ترانسفير، مي المهم كتكون في شي مرات البوسيبيليتي انك دير ترانسفير لديك اليونيفرسيتي، مي انت خصك تقلب عليها. but other times there is no possibility. مي المهم انتوما وزهركم. بشحال عندنا واحد الكاستيون عنده يسول اخر كاستيون على ما يصاوبها عمر كتولي دوك السلايدز اللي غير وان سلايد ولا سلايد. اوكي صافي. ديري لهم عمر غير يكون معايا في اللايف ما بقاش C'est une opportunité. C'est le sud. كتسمعوني؟ قطع الموسيقى. عطوني شي بليص. Donc on a 3 minutes باش نهضركم على واحد l'opportunité qui peut être intéressante pour beaucoup d'entre vous. اللي هي l'université سميتها محمد بن زايد University of Artificial Intelligence. علاش كنهضر لكم على هاد l'opportunité؟ حيت هاد l'université elle offre des bourses totales à tous ses élèves. Elle offre des bourses totales à tous ses élèves. وعندهم بزاف الفلوس دونك كيجيو بزاف لي بروف اللي واعرين بزاف. On n'a pas le temps pour vous donner beaucoup de détails, mais كلشي في السيت ديالهم اللي هو المهم ما دوش على هاد اكثر من هاد السلايد هادي. هو mbzuai. ما قلبوا عليه في جوجل mbzuai وغتلقاو لي زانفورماسيون كاملين. واللي كان عنده شي سؤال ابخي على هاد الشيء يدوز يهضر معايا. مي اتس ا جود اوبورتونيتي. علاش؟ حيت you pay zero or you get exposed to good stuff. It's an AI school, so dedicated for AI. هادشي اللي كاين. شكرا لكم وشكرا لي زامي على هاد السيسيون زوينه. تلاقاو دابا في لا كونتين. سلام. شو تخدم؟ لا سمنيت. لا. بريك قولهم. دابا كاين بريك وإلا عندكم بلوس دو كيسيون قصدونا واجيو سولونا. سيروا تاكلوا. صاحبي حنايا راه كاين لا تمشيو للكونتين.